Module 1, Intertemporal Choice and Capital Decisions. Capital and the rate of return. Capital is defined as all those man-made goods which are used in further production of wealth. Thus, capital is a man-made resources of production, machinery, tools, and equipment of all kinds, buildings, railways, and all means of transport and communication, raw materials, etc. are includes capital. The capital stock of an economy constitutes total of machines, buildings, and other reproducible resources in existence at some point in time. So capital means the man-made resource of production. That is a capital. And what is a capital accumulation? The process of capital accumulation can be seen in the next picture. That is, in both panels of the figure, society is initially consuming a level C0 and has been doing so for some time. At time T1, a decision is made to withhold some output, that is amount S, from current consumption for one period. Just look into that picture. Starting in period T2, that means the left side of the picture, that is a one period return. Right side of the picture is perpetual return. Okay, and in the starting the period T2, this withheld consumption is in some way put to use producing future consumption. An important concept connected with this process is the rate of return, which is earned on that consumption. This is put aside. In panel A, for example, all of the withheld consumption is used to produce additional output only in period T2. Consumption is increased by amount X in period T2 and then returns to the long run level C0. Society has saved in 1 year in order to splurge in the next year. Single period rate of return. The single period rate of return, that is R1 on an investment, is the extra consumption provided in period 2 as a fraction of the consumption foregone in period 1. That is, if X is greater than S, that means if more consumption comes out of this process than went into it, we would say that the one period rate of return to capital accumulation is positive. So, whenever which time the capital accumulation is positive? Yeah, it's no doubt that if X is greater than S. How to determine the rate of return? Just look into the rate of return. The rate of return and the price of the future good. Here we assume there are only two periods to be considered. The current period, that is denoted by the subscript 0, and the next period, that is subscript 1. We will use R to denote the one period rate of return between these two periods. Hence, as defined in the previous section, R, what is R here? Here the R represents the rate of return. What is rate of return here? It's equal to delta C1 divided by delta Z0 minus 1. You can consider this equation as equation number 1. Okay, equation number 1 or 1.1. Leave it. Okay, so what is the division of C1 and C0? That is the present level of capital and the future level of capital, where the delta notation indicates the changes in the consumption during the two periods. So, rewriting the equation 1, we can see that means from the equation point of view, we can replace the equation and the equation and symbol right side into the left side. So, delta C1 divided by C0 is equal to 1 plus R, or delta C1 divided by delta C0 is equal to 1 by 1 plus R. Okay, the term on the left of equation 1.3 records how much C0 must be foregone if C is to be increased by 1 unit. That is, the expression represents the relative price of 1 unit of C1 in terms of C0. So, we have defined the price of future goods. So, what is the price of future good? The relative price of future good, that is P1, represents it's a quantity of present goods that must be foregone. That means in the future good we have to foregone now for getting the quantity for the future period to increase future consumption by 1 unit. That is P1 equal to delta C0 divided by delta C1 is equal to 1 by 1 plus R, the same. Okay.
So we now proceed to develop a demand supply analysis of the determination of P1. By doing so, we will be able to develop a theory of the determination of R, the rate of return in this simple model. And what is the demand for future good? Here the individual's utility depends on present and future consumption. That is, utility is equal to U, C, that is C0 and C1, and he or she must decide how much current wealth, that is W, to allocate to these two goods. Wealth not spent to current consumption can be invested at the rate of return R to obtain consumption in the next period. Just look into that picture. X represents the current consumption, that is C0. Y represents the future consumption. That means we are foregoing some amount of consumption amount. And we have different utility curves, that is U0, U1 and U2. And you can see that in that picture, one time the C0 star and C1 star is coincide with a point E. Here there is no point E, but I am deciding the point E as this, as wait here. That means the two quantities are coincide, right? So in that red line, red point, we have the point E. Okay. So as before, P1 reflects the present cost of future consumption, and the individual's budget constraint is given by W is equal to, what is budget constraint? That means the income of that individual, right? Budget constraint, what is? W is equal to C0 plus P1 C1, isn't it? Okay, the present level price and present level consumption, right? This constraint is illustrated in figure 1.2, that is the above picture. If the individual chooses to spend all of his or her wealth on C0, then total current consumption will be W with no consumption occurring in period 2. Alternatively, if C0 is equal to 0, that means the present consumption is 0, we can assume that it is 0, then C1 will be given by W equal to 1 plus R. What is 1 plus R? That means the future rate of return getting from the savings of our capital now. Okay. For attaining that capital, what we will do? Yes, we are foregoing some amount of unit of income, and we are foregoing our consumption, isn't it? That is, if all wealth is invested at the rate of return R, current wealth will grow to W of 1 plus R, that is in period 2. Then how the utility getting maximized? Imposing the individual's indifference curve map for C0 and C1 onto the budget constraint in figure 1.2 illustrates utility maximization. That means where is the utility is maximized? Okay, in that picture, U1 utility curve is tangent with the budget constraint W, right? Okay, so in that case, utility is maximum. Okay. Then here utility is maximized at the point the individual consumes currently and chooses to save W to consume next period. This future consumption can be found from the budget constraint as P1 C1 equal to W minus C0 star. That is equation number 1.6. Here what is C1 star? Future level consumption. Future level foregone consumption. Is equal to W minus C0 star divided by P1. That is equal to W minus C0 star into 1 plus R. In words, with wealth that is not currently consumed, W is invested at the rate of return R and will grow to yield in the next period. In simple language, we can say that for the future consumption, future investment, future invest presently consumption foregone income it's serving as a future investment, right? Then effects of changes in R. How that means rate of return മാറുമ്പം എന്തെല്ലാം സംഭവിക്കും? That is the effects of change in R. A comparative statics analysis of the equilibrium illustrated in figure 1.2 is straightforward. If P1 falls, that is if R rises, then both income and substitution effects will cause more C1 to be demanded, except in the unlikely event that C1 is an inferior good. Hence, the demand curve for C1 will be downward sloping. An increase in R effectively lowers the price of C1 and consumption of that good thereby increases. This demand curve is labeled D in figure 1.3, right? Here is the market equilibrium point for future good. X represents the future consumption, Y represents the level of prices. Then demand is equal with supply. We have the equilibrium point and equilibrium prices. Supply of future goods.
In one sense, the analysis of the supply of future good is quite simple. We can argue that an increase in the relative price of future good, that is P1, will induce firms to produce more of them because the yield from doing so is now greater. This reaction is reflected in the positively sloped supply curve as in figure 1.3. It might be expected that, as in our previous perfectly competitive analysis, the supply curve reflects the increasing marginal cost or diminishing returns firms experience when attempting to turn present goods into future ones through capital accumulation. An equilibrium price of the future good. Equilibrium in the market shown in figure 1.3, we have already seen that. At that point, individual supply and demand for future goods is in balance and the required amount of current goods will be put into capital accumulation to produce in the future, right here. So there are a number of reasons to expect that P1 will be less than 1. That is, it will cost less than sacrifice of one current good to buy one good in the future. It might be argued that individuals require some reward for waiting. Everyday adages, that is a bird in the hands is worth two in the brush, life for today. And more substantial realities, that is uncertainty of the future and the fitness of the life, suggest that individuals are generally impatient in their consumption decisions. Hence, capital accumulation such as that shown in figure 1.3 will take place only if the current sacrifice is in some way worthwhile. And the equivalent rate of return, where is the equivalent rate of return is fixed. We can now define the relationship between of the rate of return to what we have called the price of future good. So price of future good we can label as P1 star is equal to 1 by 1 plus R. And simply we know that R is equal to 1 by 1 plus R. Then P1 star also 1 by 1 plus R. Because we believe that we will be less than 1, the rate of return that is will be positive. For example, if 0.9, then R will be equal to approximately 0.11, and we would say that the rate of return to capital accumulation is 11%. By withholding 1 unit of current consumption, the consumption of future goods can be increased by 1.11. The rate of return and P1 are equivalent ways of measuring the terms on which present goods can be turned into the future goods. In the rate of return, real interest rate and the nominal interest rate. A rate of return is the net gain or loss of an investment over a specific period of time, expressed as a percentage of the investment's initial cost. When calculating the rate of return, we are determining the percentage change from the beginning of the period until the end. Both the concepts of the rate of return and the real interest rate are taken to refer to the real return that is available from capital accumulation. This concept must be differentiated from the nominal interest rate actually available in financial markets. Specifically, if overall prices are expected to increase by PE between two periods, that is, PE is equal to 0.1 for a 10% inflation rate, then we would expect the nominal interest rate, that is I, to be given by the equation 1 plus I equal to 1 plus R into 1 plus PE. Because a would-be lender would expect to be compensated for both the opportunity cost of not investing in real capital, that is R, and for the general rise in prices, that is PE. The expansion of equation 110, it will be 1 plus I equal to 1 plus R plus PE plus R into PE. And assuming our PE is small, we have the simpler approximation, that is I equal to R plus PE, that is equation number 112. If the real rate of interest is 4%, 0.4, and the expected rate of return is 10%, that is 0.10, then the nominal interest rate would be approximately 14%. Therefore, the difference between observed nominal interest rates and real interest rates may be substantial in inflationary environments. The firm's demand for capital. In a perfectly competitive market, the firms will choose to hire that number of machines for which the marginal revenue product is precisely equal to their market rental rate. That is the determinants of market rental rate. Consider a firm in the business of renting machines to other firms. Suppose the firm owns a machine, say a car or a backhoe, that has a current market price of P. The owner of the machine faces two kinds of cost: depreciation on the machine and the opportunity cost of having its funds tied up in a machine rather than in an investment, earning the current available rate of return.
If it is assumed that depreciation cost per period are a constant percentage, that is D of the machine's market price, and that the real interest rate is given by R, then the total cost to the machine owner for one period are given by PD plus PR is equal to P into R plus D. If we assume that the machine rental market is perfectly competitive, then no long-term profit can be earned by renting machines. The working of the market will ensure that the rental rate per period for the machine V is exactly equal to the cost of the machine owner. Hence, we have the basic result that V equal to P into R plus D. So, the competitive rental rate is the sum of foregone interest and depreciation cost the machine's owner must pay. The theory of investment. If a firm obeys the profit maximization rule of equation MRP of K is equal to V equal to P into R plus D and finds that it desires more capital services than can be provided by its currently existing stock of machinery, then it has two choices. First, it may hire the additional machines that it needs in the rental market. This would be formally identical to its decision to hire additional labor. The second thing is that the firm can buy new machinery to meet its needs. The second alternative is the one most often chosen. We call the purchase of new equipment by the firm investment. So the investment demand is an important component of aggregate demand in macroeconomic theory. It is often assumed this demand for plant and equipment, that is machines, is inversely related to the real rate of interest, or what we have called the rate of return. So now we have the rate of return is what is the rate of return? So demand for plant equipment, that means the inverse related to real rate of interest, that is a real rate of interest. Then the present discounted value approach to investment decisions. When a firm buys a machine, it is in effect buying a stream of net revenues in future periods. To decide whether to purchase the machines, the firm must compute the present discounted value of this stream. Only by doing so will be the firm have taken adequate account of effects of foregone interest. This provides an alternative approach to explaining the investment decisions. Consider a firm in the process of deciding whether to buy a particular machine. The machine is expected to last n years and will give its owner a stream of monetary returns, that is marginal revenue products, in each of the n years. Let the return in year I be represented by Ri. If R is the present real interest rate, and if this rate is expected to prevail for the next n years, then the present discount value, that is PDV, of the net revenue flow from the machine to its owner is given by PDV is equal to R1 divided by 1 plus R plus R2 divided by 1 plus R raised to 2 plus up to how many years? N year. Rn divided by 1 plus R raised to N. So this present discounted value represents the total value of the stream of payments provided by the machine once adequate account is taken of the fact that these payments occur in different years. If the PDV of this stream of payments exceeds the price, that is price of the machine, then the firm and other similar firms should make the purchase. Even when the effects of the interest payments the firm could have earned on its funds had it not purchased the machines are taken into account. The machine promises to return more than its prevailing price. On the other hand, if price is P is greater than PDV, the firm would be better off to invest its funds in some alternative that promises a rate of return of R. Hence, market equilibrium requires that P equal to PDV is equal to the similar case, that is R1 by 1 plus R plus R2 by 1 plus R raised to 2 plus etc. Rn by 1 plus R raised to N. So we shall now use this condition to show two situations in which the present discounted value criteria of investment yields the same equilibrium conditions. The next is adjustment for risk. We have seen that a risk-free interest rate is an appropriate discount rate for future cash flows that are certain. For most projects, however, future cash flows are far from certain. At our electronic motor factory, for example, we would expect uncertainty over future copper prices, over the future demand and the future price of motors, and even over future wage rates. Thus, the firm cannot know that its profits from the factory will be over the next 20 years.
Its best estimate of profit might be rupees 9,60,000 per year. But actual profits may turn out to be higher or lower. A common practice is to increase the discount rate by adding a risk premium to the risk-free rate. The idea that the owners of the firm are risk-averse, which makes future cash flows that are risky worthless than those that are certain. Increasing the discount rate takes this into account by reducing the present values of those future cash flows. But how large should be the risk premium to be depends on the nature of the risk. Adding a risk premium to the discount rate must be done with care. If the firm's managers are operating in the stockholders' interest, they must distinguish between two kinds of risk: diversifiable and non-diversifiable. Diversifiable risk can be eliminated by investing in many projects or by holding the stocks of many companies. Non-diversifiable risk cannot be eliminated in this way. Only non-diversifiable risk affects the opportunity cost of capital and should enter into the risk premium. The capital asset pricing model, CAPM. The capital asset pricing, very important. No? The capital asset pricing model, CAPM, measured the risk premium for a capital investment by comparing the expected rate of return on that investment with the expected return on the entire stock market. To understand the model, suppose first that you invest in the entire stock market, that is through a mutual fund. In that case, your investment would be completely diversified and you would bear no diversifiable risk. You would, however, bear non-diversifiable risk because the stock market tends to move with the overall economy. So, the stock market reflects expected future profits, which depends in part on the economy. As a result, the expected rate of return on the stock market is higher than the risk-free rate, denoting the expected rate of return on the stock market by RM and the risk-free rate by RF. The risk premium on the market is RM minus RF. This is the additional expected rate of return you get for bearing the non-diversifiable risk associated with the stock market. So, the capital asset pricing model, CAPM, summarizes this relationship between expected rate of return and the risk premium by the following equation: Ri minus Rj is equal to beta Rm minus Rf, where Ri is the expected rate of an asset. The equation says that the risk premium on the asset, that is its expected rate of return, that is less risk-free rate, is proportional to the risk premium on the market. The constant of proportionally beta is called the asset beta. It measures the sensitivity of the asset's return to market movements and therefore the asset's non-diversifiable risk. If 1% rise in the market tends to result in a 2% rise in the asset market, the beta is true. If a 1% rise in the market tends to result in a 1% rise in the asset price, the beta is 1. And if a 1% rise in the market tends to result in a no change in the price of the asset, the beta is 0. So, the value of beta will be 1, 2 or 0. Okay. And the concept is the risk adjusted discount rate, the last portion of the first module. A given beta, we can determine the correct discount rate to use in computing an asset and net present value. That discount rate is the expected rate of return on the asset or on another asset with the same risk. It is therefore the risk-free rate plus a risk premium to reflect non-diversifiable risk. That is, the discount rate is equal to RF plus beta into RM minus RF, the same equation. Okay. Over the past 60 years, the risk premium on the stock market, that is R minus RF, has been about 8% on an average. If the real risk-free rate were 4% and beta were 0.6, the correct discount rate would be 4 plus 6, that is into 8 is equal to 0.09 or 9%. If the asset is a stock, its beta can usually be estimated statistically. When the asset is a new factory, however, determining its beta is more difficult. Many firms therefore use the company cost of capital as that is nominal discount rate. The company cost of capital is a weighted average of the expected return on the company's stock, that is, which depends on the beta of the stock and the interest rate that it pays for debt.
Module 2, General Equilibrium and Welfare Economics. You are also very familiar with general equilibrium and welfare economics, and you have studied these two aspects in your degree classes. So we know that general equilibrium is a state of equilibrium in general phenomena, that is general to particular to general, all you have studied in your earlier classes, right? And welfare economics, you all know about welfare economics. So I'm not take much time to examine or much time to analyze what is general equilibrium and what is a welfare. Then elements of general equilibrium analysis. Even though let us look into what are the important elements of general equilibrium analysis. General equilibrium analysis deals with the equilibrium of the whole organization in the economy, consumers, producers, resource owners, firms and industries. So business firms enter product markets as suppliers, but they enter factor markets as buyers. Households, on the other hand, are buyers in product market but suppliers in the factor market. So general equilibrium prevails when both the product and factor markets are in equilibrium in relation to each other, right? So in simple language, we know that general equilibrium എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? Elements എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം അല്ലേ, പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ്, കൺസ്യൂമേഴ്സ്, ദെൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ്, ബിസിനസ് ഫേംസ്, സപ്ലൈസ് എന്ന് വേണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അല്ലെ, ഇക്വിലിബ്രിയം എന്നല്ല, ഒരു മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒത്തിരി എലമെൻറ്റ്സ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ചേർന്ന് ഇവരെല്ലാം ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ ജനറൽ ഫിനോമിന എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. So business firms enter into the product market എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? They are suppliers, but they enter the factor market as buyers. So commonly we have two markets. One is the factor market and another is the product market. Whatever the two markets are in equilibrium simultaneously, we know that is a general equilibrium. So the business firms enter into that market. Business firms എല്ലാവരും മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആരായിട്ടാണ്? സപ്ലയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവർ ആരായിട്ട് മാറും? ബയേഴ്സായിട്ട് മാറും, ഇസ്n't it? ഓക്കെ, ഇനി ഒരു മറ്റൊരു തരത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് ദേ ആർ ബയേഴ്സ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ബട്ട് ദേ ആർ സപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ്. ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എങ്ങനെയത്? ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലാൻഡ്, ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എല്ലാം തന്നെ ലേബേഴ്സാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവരുടെ ലേബറാണ് അവർ നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ സപ്ലയേഴ്സ് ഇൻ ദി ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റ്. ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് അവരാരാണ്? പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? പ്രോഡക്ട്സ് മേടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ആർ ബയേഴ്സ്, റൈറ്റ്? The theory is most closely associated with ലിയോൺ വാൾഡേഴ്സ്. വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ എക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിയോൺ വാൾഡേഴ്സ് ആണ്. വാൾഡേഴ്സിൻ തിയറി ഓഫ് ഇക്വിലിബ്രിയം ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. Who wrote Elements of Pure Economics in 1874. Walras stated his explanation of general equilibrium theory by describing the simplest economy imaginable. In this economy, there were only two goods that could be exchanged, referred to as X and Y. സോ വാൾഡേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ആകെ രണ്ട് ഗുഡാണ്. വൺ ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് വൺ ഈസ് വൈ. എവ്രി വൺ ദ ഇക്കോണമി വാസ് presumed to be a buyer of one of these products and a seller of the other. Under this model, supply and demand would be interdependent because the consumption of each of the goods would be dependent on the wages derived from selling each of the goods. The price of each of the goods would be decided by a bidding process which Walras referred to as tatonement, that is or grouping, that is in English word. So Walras believed that there would be no exchange of goods until the equilibrium price was reached, an assumption which has been criticized by others. വാൾറാസിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? There will be no exchange of goods. ഗുഡ്സ് തമ്മിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കാനില്ല. എപ്പോൾ എവിടം വരെ നടക്കാത്തത്? ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് വരുന്നത്. എന്താണ് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ഡിമാൻഡും നമ്മുടെ സപ്ലൈയും ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവരേക്കും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചസ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് വാൾറാസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. And what is a general equilibrium exchange? General equilibrium analysis seeks to determine the equilibrium in an economy, recognizing the fact of interconnections and interdependence among the different products and factor markets. Okay, in this diagram we can see that x-axis represents the level of commodity X, y-axis represents the level of commodity Y. ഇവിടുന്ന് E0 എന്നുള്ള ആക്സിസിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, in general equilibrium analysis, and here we examine general equilibrium of exchange for a very simple economy composed of only two individuals and two commodities. Here we have the individuals are A and B, the commodities are X and Y.
ഓക്കെ, അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിന് എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്? എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ബി എന്ന കൺസ്യൂമറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൺ ഇൻഡിവിജ്വലിന് എത്ര കമ്മോഡിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണ്? സെയിം എക്സ് ആൻഡ് വൈ. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് എക്സ്ചേഞ്ച് സിസ്റ്റം വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ. That is, we consider the case when two commodities are provided to the individuals in the economy from outside the system. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയിൽ എ എന്ന പേഴ്സൺ എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുകയും മേടിക്കുകയും ബി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എ എന്ന വ്യക്തിയുടെ അതേ വൈ എന്ന കമ്മോഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വരെ എത്തുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ എക്വിലിബ്രിയം? ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം, ദാറ്റ് മീൻസ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഇ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലുള്ള ഇതായിരിക്കും എക്സ്ചേഞ്ച്. So what is the assumption here? That means what is the general truth here? In this situation, the same situation is we can calculate the same product exchange from in the on the point of view of the person B. B എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ എവിടെ നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്? ഓക്കെ, the person B has consumed Y level of commodities in here is YB, X level of commodity is in XB. സോ എ എന്ന പേഴ്സൻ്റെ എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയും ബി എന്ന പേഴ്സൻ്റെയും എക്സ് കമ്മോഡിറ്റിയും എ എന്ന പേഴ്സൻ്റെ വൈ കമ്മോഡിറ്റിയും ബി എന്ന പേഴ്സൻ്റെ വൈ കമ്മോഡിറ്റിയും കൂടിച്ചേരുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഹിയർ ഈസ് ദ ഇ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയാണ്? ദിസ് കമ്മോഡിറ്റി ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദി മാർക്കറ്റ്. ഓക്കെ, the dimensions of the box measures the total quantity of x. നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ, measured along the x axis and total quantity of y measured along the y axis. Each point in the edge of the box diagram represents all feasible allocations in this simple economy. Along the x axis we measure the commodity x and along the y axis we measure the commodity y. The total available amount of commodity x is OA x0 and of commodity y is OA y0. So the quantity of x available with the individual A is measured from left to right along the x-axis with bottom left hand corner OA as the point of origin, and quantity of commodity Y available with the individual A measured along the y-axis from the bottom to the top with the point of origin OA. This is the same for the case of individual B. Any point in the box represents a division of total quantity of x or y in between individuals A and B, and so that what will be the equilibrium situation x and y? Okay, x a plus x b is equal to the total amount of x y a plus y b equal to total amount of y. What it means? Total quantity of x എന്ന് പറയുന്നത് a എന്ന പേഴ്സൺ കൺസ്യൂം ചെയ്തതും b എന്ന കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ചെയ്തതുമായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് നേരത്തെ സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം. You just look into the picture. Okay, you just see the picture that നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എ എന്ന പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് അല്ലേ? എ എന്ന പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്, ബി എന്ന പേഴ്സൺ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ നമുക്ക് എത്ര കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട്? എക്സ് കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട്, വൈ എന്ന കമ്മോഡിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് എക്സ്? ഇവിടെ ഇ എത്തുമ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? എസ് എ ലെവൽ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സ് എ ലെവൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ബി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എക്സ് ബി ലെവൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ക്ലിയർ? ഇങ്ങ് മാറ്റിത്തരാം, കണ്ടോ? isn't it? Okay, then so xa plus xb is equal to total amount of x. And what is the total amount of y? Total amount of y is the same case where how much is the level of consumption of y of a, that is ya, plus how much is the consumption of y of the person ആര് നമ്മുടെ ബി. സോ ഈ വൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ദ സെയിം കേസ് അല്ലേ? ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. അപ്പം വൈ എ പ്ലസ് വൈ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വൈ ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദർ വിൽ ബി എ ജനറൽ ഇക്വിലിബ്രിയം ഇൻ എൻ ഇക്കോണമി അക്കോർഡിംഗ് ടു വാൾറസ്.
Okay. Then general equilibrium of exchange എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര assumptions ഉണ്ട് നോക്കാം. There are 3 assumptions regarding general equilibrium of exchange. Two individual A and B entered with a fixed amount of commodities X and Y. നമുക്കറിയാം two commodities ഉള്ളൂ, two individuals ഉള്ളൂ. Both individuals know each other preferences. എൻ്റെ പ്രിഫറൻസും മറ്റൊരാളുടെ പ്രിഫറൻസും രണ്ടുപേർക്കും തമ്മിൽ അറിയാൻ പറ്റും. Then each individual will take prices as given and optimize accordingly. So at the tangency point of indifference curves, MRS, what is MRS? Marginal rate of substitution between X and Y of individual A is equal to the marginal rate of substitution between X and Y of individual B. എന്താണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ IC കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെ ഈ സ്ലോപ്പിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് എന്ത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ MRS between X and Y is equal. Okay. അപ്പോൾ എന്താ മനസ്സിലായത്? The general equilibrium of exchange will occur when the following conditions holds good. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? Recall the equilibrium condition which tells us that an efficient exchange is obtained where the indifference curves of individual A and B are tangent to each other. We can hence obtain a locus of these efficiency points known as the contract curve given by OARQREST OB in figure 2.2. Just look onto this picture, right? General equilibrium of exchange. നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ച അതേ ഫിഗറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ പോയിന്റ്സ് ആണ്. Here we have the same situation is here that means a person. ഇങ്ങ് ഒന്ന് മാറ്റിക്കളയാം. Here is the person A is here, person B എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്തോറും the commodity X of A, here is the commodity Y of A. Then from here when passing from here to here, this is commodity Y of B, here is the commodity X of B, right? And this is the Edgeworth contract curve. We know that Edgeworth contract curve. So in path of all the each and corner of Edgeworth contract curve, we have different indifference curve. That different indifference curve is tangent here like this, right? Okay, these are different indifference curve. And what is the logic here? You know, that means ഓരോ എഡ്ജ്വർത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് പോകുന്തോറും ഓരോ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ദാറ്റ് മീൻസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എഡ്ജ്വർത്ത് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്താ, ഇതാണ് എയുടെ ആദ്യത്തെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്, ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഇതാണ് അയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. ഇതാണ് അയാളുടെ മൂന്നാമത്തെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്. അങ്ങനെ എത്ര ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ട് എക്ക്? ഇവിടെ നോക്കുമ്പോഴത്തേനും 5 ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ 5 ആണോ? അല്ല, എഡ്ജ്വർത്ത് കോൺട്രാക്ട് കർവിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഫുള്ളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. നേരെ തിരിച്ചു വരാം. വൈ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വൈ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയല്ലേ, അപ്പം നേരെ തിരിച്ച് അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവുകൾ ഇങ്ങനെ പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് രണ്ടും കൂടി ടാൻജൻ്റായി നിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടുപേരും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണ്? ദേ നോസ് ദെയർ പ്രിഫറൻസ് ഈച്ച് അതർ, റൈറ്റ്? എക്സിൻ്റെയും വൈൻ്റെയും പ്രിഫറൻസസ് അവർക്ക് അറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് രണ്ടും തമ്മിൽ there's a possibility to tangent the indifference curve of A and B. So that situation can be expressed in the points as Q, R, E, S, T, isn't it? So among these how many situations? 5 situations. Which is most efficient? ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ്? അതായത് രണ്ടുപേർക്കും തരക്കേടില്ലാത്തൊരു പൊസിഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് എക്സും ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവൽസ് ഓഫ് വൈയും പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതിനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ്, ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെയിം പിക്ചറാണിത്. എന്താന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, that is, any movement along the contract curve is a gain of utility to one individual and loss of utility for the another. Contract curve describes all the possible efficient outcomes of mutually advantageous trade or exchange from starting anywhere in the Edgeworth box. If Q is the initial endowment point, both individuals A and B will be better off at all points between R and E on the contract curve. Given the initial endowment point Q, the general equilibrium of exchange can occur somewhere between R and E on the contract curve. On all points between R and E,
the exchange equilibrium can exist. Although equilibrium will exist at a point on the contract curve, there is no unique position of exchange equilibrium. All points between R and E on the contract curve are possible equilibrium position. That means Rനും Eക്കും ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ഇതാകുമ്പോൾ ലെസ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? എക്സിന് കുറച്ച് ഭാഗമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? ഇവിടെ കണ്ടോ, എക്സിന് ഇത്രയും, ഐ മീൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ എക്സ് ഇത്രയും, വൈ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്രയും ഭാഗമേ ആൾക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഈ ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ എന്ന പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ബിയുടെക്ക് എത്ര എക്സും വൈയും കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്? ദാണ്ടെ ഇത്ര വന്ന് ഇത്രയും കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആർക്കാണ് നേട്ടം കിട്ടുക? ബിക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ അത് മോസ്റ്റ് ഫീസിബിളാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു. എന്തെടുത്തു? ഇവിടെ നോക്കാം, കണ്ടോ, ഈ ഭാഗം എടുത്തു. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് XA2 ലെവലും ബി എന്ന് പറയുന്ന, ഐ മീൻ എയുടെ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് YA2യിലും ഇരിക്കെ ബിയുടെ പൊസിഷൻ എന്താ? സിമിലർ ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത്? YB1ഉം XB2ഉം. ഓക്കെ, ദെർഫോർ വി നോ ദാറ്റ്. ഇനി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താലോ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ, ഒരാൾക്ക് നഷ്ടം മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു. ദെർഫോർ വി ക്യാൻ സേ ഹിയർ which is the most efficient situation. The efficient situation is in between R and E is the efficient situation on the contract curve. Okay, then the general equilibrium of production. General equilibrium of production, the assumptions are there are two factors of production, labor and capital, which are perfectly homogeneous and perfectly divisible. Second is there are two commodities X and Y produced in the economy. Each commodity is homogeneous and perfectly divisible. The production function of X and Y exhibits a constant returns to scale and are independent of each other. Third one, there is perfect competition in commodity and factor market. Fourth one, technology is given. Five, labor and capital can be transferred freely from the production of X to Y and vice versa. So, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അസംഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. So, to examine the general equilibrium of production, we deal with a very simple economy that produces two commodities with only two inputs, labor and capital. We construct an edgeworth box diagram for production from the isoquants of four commodities X and Y. Isoquants map of X and Y commodities are depicted in the following figure. ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലാണ് നിന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് യൂട്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്നാണ് പറയുക. ബട്ട് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർഫോർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കർവ് എന്തായി മാറും? ഐസോ ക്വാണ്ടുകളായിട്ട് മാറും. സോ ഐസോ ക്വാൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി അല്ല നമ്മളിവിടെ, നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി X and Y ആണെങ്കിലും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ബോക്സ് ഡയഗ്രമാണ്. എഡ്ജ്വർത്ത് ബോക്സ് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. Look at that picture, the isoquant map of X and Y, right? The X commodity can be produced in the left side and right side Y commodity can be produced with respect to different amount of labor and different amount of capital. X ആക്സിസിൽ ലേബറും Y ആക്സിൽ ക്യാപിറ്റലും മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് കർവ് വി ഹാവ് ദ ഐസോക്വാണ്ട്. ഐസോക്വാണ്ട് ഓഫ് X is depicted in left hand side, ഐസോക്വാണ്ട് ഓഫ് Y is depicted in right hand side. Assuming the amounts of labor and capital as given in fixed, the Edgeworth box diagram can be constructed as shown in figure 2.4. Next picture ആണ്. The measurements of the box are quantities of labor and capital which are to be allocated between two products industries. The tangency contract curve for production OX, P1, P2, P3, P4, Y is obtained by joining these tangency points of the isoquant of X and Y. That is a condition satisfied along the contractor. Just next slide ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Here, just look at that picture. നോക്കിക്കേ. Okay, the x-axis represents total amount of labor, y-axis represents the total amount of capital. മുഴുവൻ ലേബറും മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്തെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈ എന്ന് പറയുന്നതുമായ രണ്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ എഡ്ജ് കോൺട്രാക്ട് കർവിലെ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ്? എഫിഷ്യൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? P1, P2, P3, P4. ഓക്കെ,
നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് എവേ ഫ്രം ദ കോൺട്രാക്ട് കർവ് സച്ച് എസ് പോയിന്റ് P1 cannot be the possible position of general equilibrium of production. This is due to the fact that from the point P1 where isocon x2 and isocon y2 are intersecting, the two firms can move by redistributing resources between the two commodities through trading or exchange of resource of factors to a point P2 or P3 on the production contract curve where the output of one commodity increases without the reduction in output of the other. Once on its production contract curve, the economy can only increase the output of either commodity by reducing the output of the other. Then the derivation of production possibility frontier, PPF. You are also familiar with PPF. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള മുഴുവൻ റിസോഴ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ട എത്രമാത്രം റിസോഴ്സ് വേണമെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഏരിയയാണ് PPFൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ PPC എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, we know that all efficient input combination must lie or the production contract curve OX, P1, P2, P3, P4 or Y നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. Y. For each output of a commodity, there corresponds a given output of the other commodity. For example, when x1 unit of x are produced, the amount of y obtainable is y4, with the x2 unit of xy attainable are y3 and so on. We have points P1, P2, P3, P4 on the production contract curve, or X, P1, P2, P3, P4 or Y. From this production contract curve of figure 2.4, from input space to output space, we get the corresponding production possibility frontier or product transformation curve as shown 2.5. കാരണം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന P1, P2, P3, P4 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഹിയർ P1 represents this much of labor and this much of capital they have used. Then P4 represents this much of labor and this much of capital they have used. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു P4 ലെവൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ എമൗണ്ട് എക്സോ വൈയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നാൽ മൊത്തം ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മുഴുവൻ സ്പേസിനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്പേസിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് OX തുടങ്ങി P1, P2, P3, P4 to OY വരെയുള്ള ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ PPF, പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന്. തിരിച്ചു ആവാം, ഇപ്പുറത്തേക്കും ആവാം, ഇപ്പുറത്തേക്കും ആവാം. ഇതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയാണത് കാണിക്കുന്നത്? ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. ഹിയർ ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ലെവൽ ഓഫ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ടോട്ടൽ ഈ ഇക്കോണമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? എത്ര റിസോഴ്സ് എത്രയാണ്? OY ലെവൽ ഓഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. OY ലെവൽ ഓഫ് എക്സും OX ലെവൽ ഓഫ് ഹിയർ ഈസ് OX ലെവൽ ഓഫ് എക്സും OY ലെവൽ ഓഫ് വൈയും ഉള്ള ഇത്രയും റിസോഴ്സിൽ എത്രമാത്രം ഇവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കർവിനാണ് ഇത്രയും അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ. ഇനി ഇതിൽ എത്താവുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന എത്താവുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സെയിം പിക്ചർ. P1, P2, P3, P4. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ. So the efficiency competitive markets. The conditions required for economic efficiency in exchange in inputs market and in output markets are, there are three conditions for efficiency in competition. ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് ഒരു PPCയുടെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഫോർ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇനി ലേബർ വരുന്നതോ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, just look into it. The condition is required for economic efficiency in exchange in input market and in output markets are efficiency in exchange, efficiency in production, efficiency in output market. ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. One is efficiency in exchange,
Next, efficiency in production and efficiency in output market. There are three conditions. What is efficiency in exchange means? All allocations must lie on the exchange contract curve so that every consumer's marginal rate of substitution of food for clothing is the same. അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. Next, efficiency in the use of inputs in production. That what it is, every produces marginal rate of technical substitution and slope കേട്ടോ. സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫോർ ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ്. ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും MRTS ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അത് ഫുഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫുഡ് ആയിരുന്നാലും ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നാലും സെയിം ആയിരിക്കണം. The last one, efficiency in the output market. The mix of output must be chosen so that the marginal rate of transformation between outputs is equal to consumers' marginal rates of substitution. MRT is equal to MRS of FC for all consumers. The next aspect is welfare economics. So, then welfare economics. Welfare economics is concerned with the evaluation of alternative economic situations, that is states configurations, from the point of view of the society's well-being. To illustrate this definition, assume that the total welfare in a country is W, but given the factor endowment, that is resources, and the state of technology, suppose that this welfare could be larger, for example, W star. The task of welfare economics are, that is a task to show that in the present state W is less than W star. അതായത് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വരാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും പുതിയതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം. ആൻഡ് ടു സജസ്റ്റ് നല്ല വെൽഫെയർ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ടു സജസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് റേസിംഗ് W to W star. These are the two elements. Then the criteria of social welfare. Criteria. What are the different criteria for social welfare? One is growth of GNP as a criteria of social welfare. GNP, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം കൂടുകയെന്ന് തന്നെ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. ആഡം സ്മിത്ത് implicitly accepted the growth of the wealth of the society, that is the growth of the gross national product, as a welfare criteria. He believed that economic growth resulted in the increase of social welfare because growth increased employment and the goods available for consumption to the community. To Adam Smith, economic growth meant bringing W closer to W star. That means economic growth ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടണം, ദേശീയ വരുമാനം കൂടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ resulted increase in social welfare because growth in increased employment തൊഴിൽ കൂടും, goods and service available for consumption കൂടും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? W to W star എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി വരും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ബന്ധാംസ് ക്രൈറ്റീരിയ. ജെറമി ബന്ധാം യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇക്കോണമിസ്റ്റാണ് ജെറമി ബന്ധാം അല്ലേ. ജെറമി ബന്ധാം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് വെൽഫെയർ ഈസ് improved when the greatest good has the greatest number. It's very, 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 very important, right? Greatest good is the greatest number ആണ് ആര്? ജെറമി ബന്ധാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. Implicit in this dictum is the assumption that the total welfare in the sum of the utilities of the individuals of the society. To illustrate the pitfalls in Bantham's criteria, let us assume that the society consists of three individuals, A, B and C. So that W എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? Utility of A plus, utility of B plus, utility of C. Second to Bantham, delta change in W is greater than 0. സീറോയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ W എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? W സ്റ്റാറിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് അർത്ഥം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ. എങ്കിൽ അത് സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ യു എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു സി, അതായത് ഓരോ എ എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ബി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും സി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും യൂട്ടിലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെന്തായിരിക്കണം? പൂജ്യത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം. However, assume that the change which resulted in the changes in the individual utilities in such that A's and B's utility increases while C's utilities also decreases. But delta UA plus delta UB is greater than delta UC. Okay. Next criteria is the Cardinalist Criteria. Several economists propose the use of the law of diminishing marginal utility as a criteria of welfare. Their argument can be illustrated by the following example. Assume that the society consists of three individuals. A has an income of rupees 1000 while B and C have an income of rupees 500 only.
Consumer A can buy double quantities of goods as compared to B and C. However, given the law of diminishing marginal utility, as total utility is less than the double of the total utility of either B or C, because A's marginal utility of money is less than that B or C, thus W is less than W star. To increase social welfare, income should be redistributed among 3 individuals. എന്തൊരു രസമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാർഡിനലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. വൈ ഹി ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് 3 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എ ബി ആൻഡ് സി. അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരാണ് എയും ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ആൾക്കാർ. എയുടെ കയ്യിൽ 1000 രൂപയുണ്ട്. ബിക്കും സിക്കും എത്ര രൂപയുള്ളൂ? 500 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ. ബിയുടെ കയ്യിൽ 500 ഉണ്ട്, സിക്ക് കയ്യിൽ 500 ഉണ്ട്. അതായത് മൊത്തം 2000 രൂപയുണ്ട്. ഓക്കെ, എങ്കിൽ എന്താ എയ്ക്ക് 1000 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം? ബിയും സിയും വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇരട്ടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, കാരണം അയാളുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് കാർഡിനലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട്? ഓക്കെ, അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കൂടുതൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും. കിട്ടിയില്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതോറും അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിനൽ യൂട്ടിലിറ്റി. അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം? എക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബിയുടെയും സിയുടെയും യൂട്ടിലിറ്റിയേക്കാളും കൂടില്ല, കുറയുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? ബിക്കും സിക്കാണ് ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുക. എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം എന്താണ്? സൊസൈറ്റിക്ക് വലിയ യൂട്ടിലിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവർ 3 കൂടുന്നതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സൊസൈറ്റിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം സൊസൈറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ, കൂടുതലാവണമെങ്കിൽ, വെൽഫെയർ കൂടണമെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും വിഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവണ്ടേ. General equilibrium of production. The assumptions are there are 2 factors of production, labor and capital, which are perfectly homogeneous and perfectly divisible. Second is there are 2 commodities X and Y produced in the economy. Each commodity is homogeneous and perfectly divisible. The production function of X and Y exhibits a constant returns to scale and are independent of each other. Third one, there is perfect competition in commodity and factor market. Fourth one, technology is given. 5, labor and capital can be transferred freely from the production of X to Y and vice versa. സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത അസംഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ. So to examine the general equilibrium of production, we deal with a very simple economy that produces 2 commodities with only 2 inputs, labor and capital. We construct an edgeworth box diagram for production from the isoquants of 4 commodities X and Y. Isoquants map of X and Y commodities are depicted in the following figure. ഇതിനകത്ത് ഇത്ര ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ. നമ്മൾ നേരത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിലാണ് നിന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? കൺസ്യൂമേഴ്സിന് യൂട്ടിലിറ്റി കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്നാണ് പറയുക. ബട്ട് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ആസ്പെക്ട്സ് വി ഹാവ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫേമാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അപ്പം അവരുടെ പ്രോഫിറ്റാണ് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർഫോർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള കർവ് എന്തായി മാറും? ഐസോ ക്വാണ്ടുകളായിട്ട് മാറും. സോ ഐസോ ക്വാൻസ് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമ്മുടെ കമ്മോഡിറ്റി അല്ല നമ്മൾ കമ്മോഡിറ്റി എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആണെങ്കിലും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും എത്ര ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന ബോക്സ് ഡയഗ്രമാണ്. എഡ്ജ്വർത്ത് ബോക്സ് ഡയഗ്രത്തിലൂടെ നമുക്ക് ദ സെയിം സിറ്റുവേഷൻ ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ്. Look at that picture, the isoquant map of X and Y, right? The X commodity can be produced in the left side and right side Y commodity can be produced with respect to different amount of labor and different amount of capital. X ആക്സിസിൽ ലേബറും വൈ ആക്സിൽ ക്യാപിറ്റലും മെഷർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് കർവ് വി ഹാവ് ദ ഐസോക്വാണ്ട്. ഐസോക്വാണ്ട് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്, ഐസോക്വാണ്ട് ഓഫ് വൈ ഈസ് ഡെപിക്റ്റഡ് ഇൻ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. Assuming the amounts of labor and capital as given in fixed, the edgeworth box diagram can be constructed as shown in figure 2.4. Next picture ആണ്. The measurements of the box are quantities of labor and capital which are to be allocated between 2 products industries. The tangency contract curve for production OX, P1, P2, P3, P4, Y is obtained by joining these tangency points of the isoquant of X and Y. That is a condition satisfied along the contractor. Just next slide ഇത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. Here, just look at that picture. നോക്കിക്കേ. Okay, the x-axis represents total amount of labor, y-axis represents the total amount of capital. മുഴുവൻ ലേബറും മുഴുവൻ ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ച് അവർ എന്തെല്ലാം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു? എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും വൈ എന്ന് പറയുന്നതുമായ 2 കമ്മോഡിറ്റീസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. സോ എഡ്ജ്വർത്ത് കോൺട്രാക്ട് കർവിലെ പോയിന്റ്സ് ഏതാണ്? എഫിഷ്യൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? P1, P2, P3, P4. ഓക്കെ,
നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം. ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ദ പോയിന്റ് away from the contract curve, such as point P1 cannot be the possible position of general equilibrium of production. This is due to the fact that from the point P1, where isocon x2 and isocon y2 are intersecting, the two firms can move by redistributing resources between the two commodities through trading or exchange of resource of factors to a point P2 or P3 on the production contract curve, where the output of one commodity increases without the reduction in output of the other. Once on its production contract curve, the economy can only increase the output of either commodity by reducing the output of the other. Then the derivation of production possibility frontier, PPF. You are also familiar with PPF. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലുള്ള മുഴുവൻ റിസോഴ്സും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒരു കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും വേണ്ട എത്രമാത്രം റിസോഴ്സ് വേണമെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള ഏരിയയാണ് PPFൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ PPC എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, we know that all efficient input combination must lie or the production contract curve OX, P1, P2, P3, P4 or Y നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് കേട്ടോ. Y. For each output of a commodity, there corresponds a given output of the other commodity. For example, when x1 unit of x are produced, the amount of y obtainable is y4, with the x2 unit of xy attainable are y3, and so on. We have points P1, P2, P3, P4 on the production contract curve, or X, P1, P2, P3, P4 or Y. From this production contract curve of figure 2.4, from input space to output space, we get the corresponding production possibility frontier or product transformation curve as shown 2.5. കാരണം ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന P1, P2, P3, P4 എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. Okay, here P1 represents this much of labor and this much of capital they have used. Then P4, P5, P4 represents this much of labor and this much of capital they have used. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു P4 ലെവൽ ഓഫ് കമ്മോഡിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ആ എമൗണ്ട് എക്സോ വൈയോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത്രയും ലേബറും ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ. എന്നാൽ മൊത്തം ഏരിയയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബർ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലും ഉപയോഗിക്കുന്നതായ മുഴുവൻ സ്പേസിനെയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്പേസിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. അതായത് OX തുടങ്ങി P1, P2, P3, P4 ടു OY വരെയുള്ള ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നുമാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ PPF, പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന്. തിരിച്ചു ആവാം, ഇപ്പുറത്തേക്കും ആവാം, ഇപ്പുറത്തേക്കും ആവാം. ഇതിനെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ എന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ദെൻ എങ്ങനെയാണത് കാണിക്കുന്നത്? ഹിയർ ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ. ഹിയർ ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൺ ദ എക്സ് ആക്സിസ്, വൈ ലെവൽ ഓഫ് ആക്സിസിൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ടോട്ടൽ ഈ ഇക്കോണമിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഔട്ട്പുട്ട് എത്രയാണ്? എത്ര റിസോഴ്സ് എത്രയാണ്? OY ലെവൽ ഓഫ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. OY ലെവൽ ഓഫ് എക്സും OX ലെവൽ ഓഫ് ഹിയർ ഈസ് OX ലെവൽ ഓഫ് എക്സും OY ലെവൽ ഓഫ് വൈയും ഉള്ള ഇത്രയും റിസോഴ്സിൽ എത്രമാത്രം ഇവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ കർവിന് അത്രയും അവർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ കർവിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കർവ് ഓർ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ. ഇനി ഇതിൽ എത്താവുന്ന പൊസിഷനെ പറയുന്ന എത്താവുന്ന പോസിബിലിറ്റീസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് സെയിം പിക്ചർ. P1, P2, P3, P4. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, so the efficiency competitive markets. The conditions required for economic efficiency in exchange in inputs market and in output markets are, there are three conditions for efficiency in competition. ഇത്ര നോക്കിയാൽ മതി. മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതായത് ഒരു PPCയുടെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൻ്റെയും സ്ലോപ്പ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുന്നത്. മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഫോർ ഫാക്ടർ മാർക്കറ്റും പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റും എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. ഇനി ലേബർ വരുന്നതും ക്യാപിറ്റലിൽ വരുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, just look into it. The condition is required for economic efficiency in exchange in input market and in output markets are efficiency in exchange, efficiency in production, efficiency in output market. ഇത്രയും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. One is efficiency in exchange,
Next, efficiency in production and efficiency in output market. There are three conditions. What is efficiency in exchange means all allocations must lie on the exchange contract curve so that every consumer's marginal rate of substitution of food for clothing is the same. അതായത് ജെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും കെ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെയും മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം. Next, efficiency in the use of inputs in production. That what it is, every produces marginal rate of technical substitution and slope കേട്ടോ. സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് കർവിൻ്റെ സ്ലോപ്പിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഫോർ ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് ഗുഡ്സ്. ലേബറിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിൻ്റെയും MRTS ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അത് ഫുഡ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഫുഡ് ആയിരുന്നാലും ക്ലോത്ത് ആയിരുന്നാലും സെയിം ആയിരിക്കണം. The last one, efficiency in the output market. The mix of output must be chosen so that the marginal rate of transformation between outputs is equal to consumers' marginal rates of substitution. MRT is equal to MRS of FC for all consumers. The next aspect is welfare economics. So, generally, then welfare economics. Welfare economics is concerned with the evaluation of alternative economic situations, that is, state configurations, from the point of view of the society's well-being. To illustrate this definition, assume that the total welfare in a country is W, but given the factor endowment, that is, resources, and the state of technology, suppose that this welfare could be larger, for example, W star. The task of welfare economics are, that is, a task to show that in the present state W is less than W star. അതായത് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വരാൻ പോകുന്നതിനേക്കാളും പുതിയതിനെക്കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കണം. ആൻഡ് ടു സജസ്റ്റ് നല്ല വെൽഫെയർ ഉണ്ടായെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ടു സജസ്റ്റ് വേസ് ഓഫ് റേസിംഗ് W to W star. These are the two elements. Then the criteria of social welfare. Criteria. What are the different criteria for social welfare? One is growth of GNP as a criteria of social welfare. GNP, നമ്മുടെ ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേശീയ വരുമാനം കൂടുകയെന്ന് തന്നെ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ വെൽഫെയർ. വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആഡം സ്മിത്ത് implicitly accepted the growth of the wealth of the society, that is, the growth of the gross national product as a welfare criteria. He believed that economic growth resulted in the increase of social welfare because growth increased employment and the goods available for consumption to the community. To Adam Smith, economic growth meant bringing W closer to W star. That means economic growth ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? ഗ്രോസ് നാഷണൽ പ്രോഡക്റ്റ് കൂടണം, ദേശീയ വരുമാനം കൂടണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇൻകം കൂടുമ്പോൾ resulted increase in social welfare because growth in increased employment തൊഴിൽ കൂടും, ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് അവൈലബിൾ ഫോർ കൺസംഷൻ കൂടും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? W to W star എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാണ്ടായി വരും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇസ് ബന്ധാംസ് ക്രൈറ്റീരിയ. ജെറമി ബന്ധാം യൂട്ടിലിറ്റേറിയനിസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്കോണമിസ്റ്റാണ് ജെറമി ബന്ധാം അല്ലേ. ജെറമി ബന്ധാം ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇക്കോണമിസ്റ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് വെൽഫെയർ ഈസ് improved when the greatest good has the greatest number. It's very, 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 very important, right? Greatest good is the greatest number ആണ് ആര്? ജെറമി ബന്ധാമിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്. Implicit in this dictum is the assumption that the total welfare in the sum of the utilities of the individuals of the society. To illustrate the pitfalls in Bantham's criteria, let us assume that the society consists of three individuals, A, B, and C. So that W എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് A plus, യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് B plus, യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് C. So according to Bantham, delta change in W is greater than 0. സീറോയ്ക്ക് മുകളിലായിരിക്കണം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ W എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? W സ്റ്റാറിലേക്ക് പോകാമെന്നാണ് അർത്ഥം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ. എങ്കിൽ അത് സീറോയേക്കാൾ മുകളിലായിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി എ ചേഞ്ച്. ഇഫ് ഡെൽറ്റ യു എ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു ബി പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു സി, അതായത് ഓരോ എ എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ബി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും സി എന്ന ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും യൂട്ടിലിറ്റിയിലുള്ള മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെന്തായിരിക്കണം? പൂജ്യത്തിന് മുകളിലായിരിക്കണം. However, assume that the change which resulted in the changes in the individual utilities in such that A's and B's utility increases while C's utility also decreases. But delta UA plus delta UB is greater than delta UC. Okay. Next criteria is the Cardinalist Criteria. Several economists propose the use of the law of diminishing marginal utility as a criteria of welfare. Their argument can be illustrated by the following example. Assume that the society consists of three individuals. A has an income of rupees 1,000 while B and C have an income of rupees 500 only.
Consumer A can buy double quantities of goods as compared to B and C. However, given the law of diminishing marginal utility, as total utility is less than the double of the total utility of either B or C, because A's marginal utility of money is less than that B or C, thus W is less than W star. To increase social welfare, income should be redistributed among 3 individuals. എന്തൊരു രസമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് നോക്കിക്കാൻ മനസ്സിലായോ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു കാർഡിനലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടായേ പറ്റൂ ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി വൈ ഹി ടേക്ക് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് 3 ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പോൾ 3 ആൾക്കാരാണ് എയും ബി സി എന്ന് പറയുന്ന 3 ആൾക്കാർ എയുടെ കയ്യിൽ 1000 രൂപയുണ്ട് ബിക്കും സിക്കും എത്ര രൂപയുള്ളൂ 500 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കയ്യിൽ ബിയുടെ കയ്യിൽ 500 ഉണ്ട് സിക്ക് കയ്യിൽ 500 ഉണ്ട് അതായത് മൊത്തം 2000 രൂപയുണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിൽ എന്താ എക്ക് 1000 രൂപയുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന് അർത്ഥം ബിയും സിയും വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഇരട്ടി വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് എക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ കാരണം അയാളുടെ കയ്യിൽ വരുമാനം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണ് കാർഡിനലിസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് അനുസരിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇയാൾ കൂടുതൽ എ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി കുറവായിരിക്കും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നതോറും അതിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലോ ഓഫ് ഡിമിനിഷിംഗ് മാർജിൻ യൂട്ടിലിറ്റി അങ്ങനെ വരുന്ന പക്ഷം എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എക്ക് കിട്ടുന്ന യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബിയുടെയും സിയുടെയും യൂട്ടിലിറ്റിയേക്കാളും കൂടില്ല കുറയേയുള്ളൂ മനസ്സിലായോ ബിക്കും സിക്കാണ് ഒരുപാട് യൂട്ടിലിറ്റി കിട്ടുക എങ്കിൽ അതിന് അർത്ഥം എന്താണ് സൊസൈറ്റിക്ക് വലിയ യൂട്ടിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇവർ മൂന്നും കൂടുന്നതാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സൊസൈറ്റിയുടെ ഇക്വിലിബ്രിയം സൊസൈറ്റിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഗ്രേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ കൂടുതലാവണമെങ്കിൽ വെൽഫെയർ കൂടണമെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും വിഷമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും വെൽഫെയർ ഉണ്ടാവണ്ടേ
The Bergson criteria, that is social welfare function. The various welfare criteria so far discussed show that when a change in the economy benefits some individuals and hurts others, it is impossible to evaluate it without making some value judgment about deservingness of the different individuals or groups. Bergson suggested that the use of an explicit set of a value judgment in the form of a social welfare function. A social welfare function is analogous to the individual consumer's utility function. It provides a ranking of alternative states, that is situation configurations, in which different individuals enjoy different utility levels. If the economy consists of two individuals, the social welfare function could be presented by a set of social indifference curves or contours, that is like one shown in the figure 2.9. ഇത് അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബർഗ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കർവ്, ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പല തരത്തിലാണ്. അത് സ്മൂത്തി ആയിട്ട് വരണമെന്നില്ല. ഈച്ച് കർവ് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. എ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് പേഴ്സൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ആണ് വിച്ച് yield the same level of social welfare. The further to the right to a social indifference contours is the higher the level of social welfare will be. For example, a change which would move the society from point B to point C or D increase of the social welfare. A change moving the society from A to B leaves the level of social welfare is unaltered. അതായത് ഇതിൽ W1, W2, W3, W4 എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് യൂട്ടിലിറ്റി ലെവൽസ് ആണ്. അപ്പോൾ 1, 2, 3ക്ക് പോകുന്നതോറും ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹയർ ലെവൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ സെയിം ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ A to B എന്ന് പറയുന്നത് അതെന്താണ്, അതൊരു ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് എന്നല്ല പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് അങ്ങനെ ഓൾട്ടർ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. Then Sita-Whisky criteria. The Sita-Whisky criteria was developed by Tibor Sita-Whisky in his paper A Note on Welfare Propositions in Economics in 1941 in order to solve the inconsistencies known as the Sita-Whisky paradox that Nicholas Calder's and John R. Hicks criteria presented. Sita-Whisky has pointed out that the Calder-Hicks compensation test has the contradictions. He pointed out that it is possible, according to Calder-Hicks criteria, that state B is better than state A. But once the society moves to the state B, the same criteria reveals that the return move from B to A is also desirable on welfare grounds. This contradiction has been called the Sita-Whisky paradox. Sita-Whisky pointed out that to get at the correct criteria of welfare, we must remove this contradiction. He has therefore offered his own criteria called Sita-Whisky double compensation criteria. Sita-Whisky wanted an economic change to satisfy double test, the fulfillment of Calder-Hicks test plus the non-fulfillment of the reversal test. അതായത് രണ്ട് ടെസ്റ്റിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡബിൾ കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ Sita-Whisky. This means that a movement from a state A to state B must be desirable in terms of the Calder-Hicks criteria, but a return from B to A should not be an improvement on this criteria. An example, let's analyze the following figure to the 2.10, where we consider the utility of two individuals, A on the x-axis and B on the y-axis, which we will compare using the utility possibility frontier of two different moments. ഓക്കെ. സോ കാൾഡർ-ഹിക്സിൻ്റെ അതായത് വെറും ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് പിക്ചർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫ്രം Y to Z or Y to X. ഇപ്പോൾ എക്സിനും വൈക്കും കോമ്പൻസേഷനും വേണ്ട, അവരുടെ തന്നെ സിമിലർ ഡിഫറൻസ് PPF-ലാണ് നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ അത് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത്, യു ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ടേബിൾ നോക്കിക്കേ. കാൾഡറിൻ്റെയും ഹിക്സിൻ്റെയും കോമ്പൻസേഷൻസ് നോക്കൂ. X to Yയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ? എക്സിൽ നിന്നും കാണാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ. X to Y, എക്സിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ? Y ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ എക്സ്. ഒരുപാട് വൈയും എക്സ് കൂടുതലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ക്ലിയർ? ദെൻ Y to Xയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ എക്സ് ഗ്രേറ്ററും വൈ കുറവുമാണ്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ Y to Zയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴോ, അതായത് നമ്മൾ കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? നേരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു? ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ Y to Zയിലേക്ക് മാറാനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ക്ലിയർ? അപ്പം ഇനി Y to Zയിലേക്ക് മാറുകയാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Z ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ Y. കേട്ടോ? ഇനി
സെഡ് ടു വൈയിലേക്ക് പോകാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നോ കാൾഡർ ഹിഗ്സിന്? ഇല്ല. വൈ ടു സെഡിലേക്ക് മാറാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? എക്സ് ടു സെഡിലേക്ക് വൈ ടു സെഡിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പക്ഷേ സെഡിൽ നിന്നും വൈയിലേക്ക്, കാരണം സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. അതായത് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ കിട്ടാറുള്ളൂ, അല്ലാത്ത പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഡബിൾ കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയ്ക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് കാൾഡർ ഹിഗ്സിൻ്റെ അവിടെ നോ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സെഡ് ടു വൈ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ. Calder's criteria is met when going from x to y, y to x or y to z, but not when going from z to y. Z to y like onnuilla. However, Higgs criterion is only met when going from y to z. Therefore, when comparing state y to z, winners can compensate the loss of the losses, but losses cannot compensate the other part in order to avoid the change. This is the only case in our example where Sita-Whisky criteria is met by making z is preferred to y. So Sita-Whisky considered the possibility of changes in Pareto terms caused by state changes. This justified the dual requirements. Although this criteria brings some positive contributions, so there are still only minor changes that furthermore need to be meet conditions. The estimations of potential Pareto improvements is yet to be answered. Nevertheless, the Sita-Whisky criteria contributes to an intransitive organization of different states. Next is the theory of second best. Very important. Okay, the theory of second best. In an economy with some uncorrectable market failure in one sector, government interventions to correct market failure is in another related sector with the intent of increasing overall economic efficiency may actually decrease overall economic efficiency. So, practically, it is always better to let two market imperfections cancel each other out rather than making an effort to fix either one. Thus, it may be optimal for the government to intervene in the second market in a way that does not affect the first market. Therefore, the theory advised that there is a need to study the details of the situation before jumping to the theory-based conclusion, because an improvement in market perfections in one area may not necessarily imply a global improvement in efficiency. You just look in that picture, that to 11, the theory of second best. The considered typical optimization problem with a given production possibility frontier, that is PPF, considered as a boundary condition in different curves, green curve in this case representing an individual welfare function, and the optimum point is where the PPF in tangent to W point P. Since this point lies on both the transformation line and an indifference curve, it defines the production and consumption optima. When a new constraint condition, that is a red curve, is drawn, it can be easily seen that point P is no longer attainable because we are now at a lower indifference curve. Q could be a second best situation. That is our solution since it lies both on PPF and new CC. However, as the definition points out, the second best point would be R inside the transformation line. This is so because an improvement on welfare can only be attained by moving to point R, that is movement to a higher indifference curve, which means an increase in welfare, that is W double dash. The segment Mn is technically more efficient than R, but since the points on this segment are not attainable, R is the second best solution. അതായത് നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളത് തന്നെ. നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എഫിഷ്യൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വരിക, കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയുള്ള പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ പുതിയൊരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ആവണമെന്നില്ല, അതൊരു സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് എ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടോ. ദ ഇനീഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് W1 W2 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ സിറ്റുവേഷൻസാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PPFൽ ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ്, W കർവാണ്. പക്ഷേ രണ്ടാമത് ഒരു ചേഞ്ച് വന്നപ്പോൾ, ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴത്തേനും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നോക്കിക്കേ. ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ W2 W1 W ഡബിൾ ഡാഷ് ഒക്കെ വരുന്നത് എവിടെയാണ്? താഴേക്കാണ്. അപ്പം ഈ ഫസ്റ്റ് P എന്ന കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? Q എന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ്. അത് ന്യൂ CC. അപ്പം കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ്. അപ്പം ഈ ക്യൂയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ക്യൂയിലേക്ക് എത്താനും പറ്റില്ല, അവർക്ക് ആറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നു. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റാണ്. ക്ലിയർ?
അതൊരു സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റേ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് ബെസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ദ തിയറി ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബെസ്റ്റ്. In the Arrow's impossibility theorem. In social choice theory, Arrow's impossibility theorem states that when voters have three or more distinct alternatives, no social welfare function can convert the ranked preferences of individuals into a complete and transitive preference ranking while also meeting the criterion of unrestricted domain, that is U, weak Pareto criteria P, and independence of irrelevant alternatives I, and non-dictatorship ND. ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെയും ഷോർട്ടാണ്. അതായത് ആരോൻ്റെ ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തിയറം, അതായത് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോസിബിൾ ടു റീച്ച് ആണ് ഇമ്പോസിബിലിറ്റി തിയറം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ അനലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മളങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് that is a ranked here there is a ranking our preferences. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വോട്ടേഴ്സ് തിയറമാണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്കൊരു അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ ഉണ്ടാവും, അത് നമുക്ക് യു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം. വീക്ക് പാരറ്റോ ക്രൈറ്റീരിയന് പി, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ, ദെൻ നോൺ ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പിന് എൻ ഡി. സോ സോഷ്യൽ ചോയ്സ് റൂൾ എന്താണെന്നറിയോ? A SCR is a rule to derive a social preference relation from individual preference relations. Formally, a SCR is a functional relation specified by the function f, that is Rn tends to R, such as a R1 up to Rn, then theta 0 raised to n and function of R1 up to Rn is equal to R. അത് ടോട്ടൽ R എന്ന് പറയുന്നത് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, then where R extend to R0 is the test set of orderings, that is for any given profit of individual orderings R1 to Rn, it is the function of produces one and only preferences of relation to R called social preference relations. However, all along we will assume that individual preferences are rational. The individual preferences are ordering for all I to 1 to etc. n R I belongs to 0. That means O. Okay, O നടത്താൽ മതി. A collective choice rule is a functional relation such that for any set of n individual ordering R1 to Rn, one ordering for each individual, one and only one social preference relations R is determined. R is equal to function of R1 to Rn. That is different solutions ആണ്, different alternatives ആണ്. So we have the different conditions. Okay. സോ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും, അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് വീക്ക് പാരറ്റോ ക്രൈറ്റീരിയൻ വരണം, ഡൊമൈൻ അതായത് അൺറെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഡൊമൈൻ വരും, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ്, അപ്പോൾ ഇതിലെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. So from all these conditions, the Arrow's impossibility theorem therefore says that there is no SWF that satisfies condition UPI and D simultaneously. In order to prove this theorem, if one tries to satisfy all the four conditions, they will not get satisfied simultaneously. For example, there exists a SWF is to D tends to O that satisfies condition UP and ND but does not satisfy the condition I. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോട്ടേഴ്സ് തിയറം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ബോക്സസ് യൂസിങ് ദ ബോർഡർ കൗണ്ട് മെത്തേഡാണ്. ഈച്ച് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഈസ് റാങ്ക്ഡ് 6. ഓക്കെ, ഓരോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവിനും 6ലാണ് റാങ്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. ദ ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് റോ ഹാസ് റാങ്ക് 3. ഓക്കെ, ദെൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഹാസ് റാങ്ക് 2, ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഹാസ് റാങ്ക് 3. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫസ്റ്റ് റോയ്ക്കും then the last one row has rank 3 where the second one has rank 2. സോ അങ്ങനെ റാങ്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ദ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ 3 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് വരുന്നത്? സോ എക്സ് ഗെറ്റ് ദ സെക്കൻഡ് ടേബിൾ വി ക്യാൻ ഇലസ്ട്രേറ്റ് ദാറ്റ് എക്സ് ഗെറ്റ്സ് എ റാങ്ക് ഓഫ് 7. ദാറ്റ് മീൻസ് 7 റാങ്ക് വിൽ ഗോട്ട് ദ എക്സ്. വൈ ഗെറ്റ്സ് 6. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി, കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഗെറ്റ് 6 ആൻഡ് സെഡ് ഗെറ്റ്സ് 5. Okay, so Z is independently irrelevant variable. So border count violates condition 1. That is condition not 1, condition I. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ condition I, non irrelevant എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, so this is about the Porter's method. So the another example is consider 3 individuals 1, 2 and 3. The 3 alternatives X, Y and Z. Let individual 1 prefer X to Y,
and y to z, and individual 2 prefer y to z and z to x. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട സെയിം സിറ്റുവേഷനാണ്. അതായത് x to y and y to z. ഹിയർ y to z and z to x എന്ന് y to z. And individual 3 prefer z to x and x to y. It can easily be checked that x can defeat y by 2 voters to OE. Y can defeat z by the same margin. So by transitivity requires that x should defeat z in a vote 2. അത് z എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ട് വരും അവസാനം അല്ലേ, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത്. z എന്ന് പറയുന്നത് റെലവൻ്റ് ആണ്. ഇൻഫാക്ട് z defeats x by 2 votes to 1. Thus the method of majority decisions leads to inconsistencies because conditions p, I and d are satisfied but condition u is violated. Similarly, if u, p and I get satisfied, then nd will be violated, or if u, p and nd are satisfied, then I will be violated, and vice versa. So there is simply no possibility of getting a SWF such that the 4 conditions stated are satisfied simultaneously. This is called Arrow's paradox. കണ്ടല്ലോ, അത് മൂന്നും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ റോൾസ് തിയറി ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്. To illustrate Rawls' criteria of justice with a concrete example, we assume here that there are 2 people and only one good, say, wealth. Let X be a social state in which one person's wealth is rupees 1 crore. And other person's wealth is rupees 0. Let Y be a social state in which the wealth of both is rupees 1000. Rawls argued that the social choice between X and Y, made from behind a veil of ignorance without any prior knowledge, should be Y, not knowing whether he would be a millionaire or the pauper under X. And each person ought to prefer Y because Y is guaranteed to be a tolerable level of wealth. That is, the Rawls criteria is to opt for the state that maximizes the utility of the person in the worst position or to maximize the minimum utility. It is therefore called the maximum criteria. Formally, let x equal to x1, x2, etc. xn, y equal to y1, y2, etc. yn be a distribution of one good among n people. We say that x is Rawls superior to y, written x r y if minimum x1 to xn is greater than minimum y1 up to yn. For instance, let x equal to 50, 100, 150, etc. Whatever the amount, then 90, 90, 90, the still statement. Z is equal to 80 to 50 and 2 to 50. Then the Rawls criterion says that y is better than x, which is plausible. Going from x to y sacrifices some total wealth, that is total wealth of x equal to 300 and total wealth of y equal to 270, but gains lots of equality. However, the Rawls criteria also says y is better than z, and in this case it sacrifices a great deal of total wealth, that is total wealth of z is equal to 580, for the sake of some increase in equality. In fact, if a real people named 1, 2 and 3 were choosing between y and z from behind the veil of ignorance, and if like most real people they were willing to take small risk for large potential gains, they would most likely choose z in spite of Rawls' advice. So in a world with many goods and in which individuals' tastes differ, the Rawls criteria may be impossible to apply. First theorem of welfare economics. The essence of the relationship between perfect competition and the efficient allocation of resources can be easily summarized. Attaining a Pareto efficient allocation of resources requires that is, except when corner solutions occur, the rate of trade-off between any two goods, say x and y, should be the same for all economic agents. In a perfectly competitive economy, the ratio of the price of x to the price of y provides this common rate of trade-off to which all agents will adjust. Because prices are treated as fixed parameters both in individuals' utility maximization decision and in firms' profit maximization decisions, all trade-off rates between x and y will be equalized to the rate at which x and y can be traded in the market. That is the price ratio between x and y, that is px by py. Because all agents face the same prices, all trade-off rates will be equalized and an efficient allocation will be achieved.
This is the first theorem of welfare economics. So, the first theorem of welfare economics treated that any Pareto allocation of resources എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, there is a rate of trade off between any two goods ആണ്. അതായത് we can take two goods as x and y, രണ്ട് ഗുഡ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗുഡ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേനും ആ രണ്ട് ഗുഡ് തമ്മിൽ ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്. എന്താ ഈ ട്രേഡ് ഓഫ്? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ഇക്കണോമിക്, എല്ലാ ഇക്കണോമിക് ഏജൻസിയും സെയിം ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ എ പെർഫെക്റ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇക്കോണമി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് പ്രൈസ്, അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈൻ്റെ ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി price ratio. We can take the price ratio of x and y. What is the price ratio of x and y? That is the price of x to the price of y. That is px by py, right? അപ്പോൾ പി എക്സ് ടു പി വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രൈസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രേഡ് ഓഫ് ഉണ്ട്. ദെൻ ദാറ്റ് ട്രേഡ് ഓഫ് വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് because prices are treated as fixed parameter both in individuals utility maximize decisions. Okay, so this is അപ്പം യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതിലുപരി പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഡിസിഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മളിത് ചെയ്തേ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിയറം ഓഫ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സ്. ആൻഡ് ദിസ് എഫിഷ്യൻസി ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ. To see how competitive markets achieve technical efficiency, consider first the requirement that every firm that produces a particular good, that X, has identical marginal productivities of a labor in the production of X. A profit maximizing firm will hire additional units of any input, that is labor, up to the point at which its marginal contributions to revenues is equal to the marginal cost of hiring the input. If we let Px represents the price of the goods being sold and let F1 and F2 represents the production function for two firms that produce X, then the profit maximization requires that the price of X with respect to Fi raised to 1 is equal to W. Then the price of X of Fi raised to 2 is equal to also W. That means we are selling that product at the price of Px, and the production function, we have two production functions, F1 and F2, isn't it? So because both firms face both the same price for X and the same competitive wage rate, these equations imply that Fi1 is equal to Fi2. That means two equations of the functional relation is similar. Consequently, every firm will have the same marginal productivity of labor in the production of X. The market has succeeded in bringing about an efficient allocation of each input among firms. Competitive input markets will also ensure that inputs are employed efficiently across firms producing different goods. Any firm will minimize cost by choosing an input combination for which the ratio of marginal products, that is the rate of technical substitution, is equal to the input prices. Hence, using our previous notation, V by W is equal to F1 by F2 and V by W is equal to G1 by G2. Okay, so the efficiency in the product mix. Providing that perfectly competitive markets lead to efficiency in the relationship between production and the preferences is also straightforward, because the price ratio is quoted to consumers are the same ratio that the market presents to firms. The MRS, that means marginal rate of substitution, shared by all individuals to be identical to the RPT shared by all firms. This will be true for any pair of goods. Consequently, an efficient mix of goods will be produced. Again, notice the two important functions that market prices perform. First, they ensure supply and demand will be equalized for all goods. If a good were produced in too great amounts, a market reactions would set into, the price would be fall, that would cut back on production of the good and shift resources into other employment. So the equilibrating of supply and the demand in the market therefore ensures that there will be neither excess demand nor excess supply. So the market will be equilibrium, isn't it? So market equilibrium and then there will be an efficient product mix and down. The second thing is that the equilibrium price provide market trade-off rate for firms and individuals to use as parameter in their decisions. Because these trade-off rates are identical for firms and individuals, efficiency is ensured. Then the second theorem of welfare economics. So we have seen the first theorem of welfare economics in detail, and just look into the second theorem of welfare economics. Although the first theorem of welfare economics ensures that competitive markets will achieve efficient allocations, there is no guarantee that these allocations will achieve any sort of fair distribution of welfare among individuals.
As Amartya Sen, our Nobel laureate, has pointed out that an allocation of resources may be Pareto efficient even when some people are rolling in luxury and others are near starvation, as long as the starvers cannot be made better off without cutting into the pleasure of the rich. In short, a society can be Pareto optimal and still be perfectly distinguished. That means that's very simple logic. സെന്നിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്കറിയാം അല്ലേ. സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്നിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്, പോവർട്ടി ഇറാഡിക്കേഷന് വേണ്ടി ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അമർത്യ സെൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെന്നിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എന്താണ്, ഈ റിച്ചിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പുവറിൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് സ്റ്റാർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതൊരു സന്തോഷമാണ്. ദ പ്ലഷർ ഓഫ് റിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഗിവ് മണി ടു ദ പുവർ ഇൻ ഓർഡർ ടു അവോയ്ഡ് അവർ സ്റ്റാർവേഷൻ. So in that cases, there will be a social welfare, right? So according to Smith also suggests that the society can be Pareto optimal and still be perfectly distinguished. An exchange economy. ഇപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? To study distribution in its simplest setting, assume there are only two people in society, Smith and Johns. Assume also that the total quantities of two goods, X and Y, to be distributed among these people are in fixed supply. Now we can use the Edgeworth box diagram to illustrate all possible allocations of these goods between Smith and Johns. In the following figure, we have seen the dimensions of the Edgeworth box are given by the total quantities of the goods available. Smith's indifference curves are drawn with the origin OS and John's indifference curves are drawn with the origin OJ. അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞിരുന്ന ഒ എയും ഒ ബിയും അല്ലേ, എ എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണും ബി എന്ന് പറയുന്ന പേഴ്സണും. എനി പോയിന്റ് വിത്തിൻ ദ ബോക്സ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പോസിബിൾ allocation of the goods to these two people, and we can use the indifference curves to evaluate the utility derived by each person from such allocations. അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കണമെങ്കിൽ രണ്ട് പേഴ്സൺ തമ്മിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താം. പക്ഷേ ചില കർവ് നോക്കി യൂട്ടിലിറ്റി ഫ്രോണ്ടിയർ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും, അതിങ്ങനെ വാല് പോലെ കിടക്കുകയാണ്. അതായത് അതിനകത്തുനിന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്, മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു പരിധി നിശ്ചയിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെയാണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സ്മിത്ത് കർവ്സ് ആർ ഡ്രോൺ വിത്ത് ഒറിജിൻ ഒ എസ്, ജോൺസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ഒറിജിൻ ഒ ജെ. So any point within the box represents a possible allocation of the goods to these two people, and we can use the indifference curve to evaluate the utility derived from each person from each allocations. Next is the mutually beneficial transactions. Any point within the Edgeworth box at which the MRS of Smith is unequal to that for Johns offers an opportunity for Pareto improvements. എന്നുവെച്ചാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ, അത് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറെ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ആൾക്ക് ബെറ്റർ ഓഫ് മറ്റൊരാൾക്ക് വേഴ്സ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. So this point lies on the point of intersection of, നിങ്ങൾ ആ ഷെയ്ഡ് ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. This point lies on the point of intersection of Smith's indifference curve and John's indifference curve. Obviously, the marginal rates of substitution, the slope of the indifference curve, are not equal at A. Any allocation in the oval shaped shaded area represents a mutually beneficial trade-off for these two people. They can both move to a higher level of utility by adopting a trade that moves them into this area. When the marginal rate of substitution of Smith and Johns are equal, however, such mutually beneficial trade are not available. So points M1, M2, M3 and M4 indicates tangencies of these individuals' indifference curves. അതായത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെയും ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനെ വാല് പോലെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് എല്ലാം ടാൻജൻ്റ് അത്രയും പരിധി വരെ വെക്കാമെന്ന് മാത്രം. എന്താ അതിനർത്ഥം? ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ടാൻജൻസീസ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ്സ് ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് എവേ ഫ്രം ദ സച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് മസ്റ്റ് make at least one of the people worse off. കണ്ടോ, ആരൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടിലുണ്ട്. So I move from M to A, for example, reduces Smith's utility from to, even though John's is made no worse off by the move. Alternatively, a move from M2 to B makes John's worse off but keeps the utility level Smith constant. In general, then these points of tangency do not offer the promise of additional mutually beneficial trading and so are Pareto efficient. In the contract curve, the set of all Pareto efficient allocations in an Edgeworth box diagram is called the contract curve. ഒന്നുകൂടി നോക്കിക്കോ, സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാരറ്റോ എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻ ഇൻ എഡ്ജ്വർത്ത് ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോൺട്രാക്ട് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത്.
This set of points is represented by the line running from OS to OJ and includes the tendencies M1, M2, M3 and M4. Okay? Points of the contract curve such as A or B are inefficient, so mutually beneficial trade are possible. But as its name implies, the contract curve represents the exclusion of all such trading opportunities. ഞാൻ ഇനി അത് പറയുന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. Even a move along the contract curve, say from M1 to M2, cannot represent a mutually beneficial trade because there will always be a winner and a loser. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബെറ്റർ ഓഫും വേഴ്സ് ഓഫും തന്നെ. Then exchange with initial endowments. We assume that fixed quantities of these two goods could be allocated in any conceivable. A somewhat different analysis would hold if the individuals participating in the exchange possessed specific quantities of the goods at the start. There would still be the definite possibility that each person could benefit from voluntary trade because it is unlikely the initial allocations would be inefficient ones. On the other hand, neither person would engage in a trade that would leave him or her worse off than without trading. Hence, only a portion of the contract can be regarded as allocation that might result from voluntary exchange. You have to look into that picture and you can simply analyze, simply understand the fact that someone is worse off and another is better off. Therefore there will be sometimes നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് കർവിൽ ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകും, നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ എൻഡോമെൻറ്റ്സിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ എൻഡോമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഡിലേമ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിയറം ഓഫ് വെൽഫെയർ ഇക്കണോമിക്സ്. സെക്കൻഡ് തിയറം ഓഫ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഡിലേമ അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഡിലേമ. കണ്ടോ അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഡിലേമ ഇൻ ഇറ്റ്സ് മോസ്റ്റ് abstract setting. If initial endowments are skewed in favor of some economic actors, ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, if the initial endowments are skewed in favor of some economic actors, the Pareto efficient allocations promised by the competitive price system will also tend to favor those actors. Voluntary transactions cannot overcome large differences in initial endowments, and some sort of transfers, that is possibly lump sum, will be needed to attain more equal results. അത് ഇനീഷ്യൽ എൻഡോമെൻറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പാരറ്റോ എഫിഷ്യൻറ്റ് അലോക്കേഷൻസ് പ്രോമിസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റിയില്ല എന്ന് വരാം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് ചില ആളുകൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അപ്പോൾ വോളണ്ടറി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അത് ഇനീഷ്യൽ എൻഡോമെൻറ്റ്സിൽ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സം സോർട്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ലെംസം പോലെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് കൂടിയേ തീരൂ, എന്തിനു വേണ്ടി ഈക്വൽ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടെന്നാണ് സെക്കൻഡ് തിയറം ഓഫ് വെൽഫെയർ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ ഡിലേമ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. മൊഡ്യൂൾ 3 എക്സ്റ്റേണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് പബ്ലിക് ഗുഡ്സ്. Externalities. So we have to know what is externality. The term externalities refers to both external economies and diseconomies. That is, externalities can arise between producers, between customers, or between consumers and producers. They can be negative when the actions of one party imposes costs on another party, or positive when the action of one party benefits another party. So the externality occurs whenever the activities of one economic actor affect the activities of another in a way that are not reflected in market transactions. So the externalities can arise in many ways, but however they arise, their effects are always the same. The actions of a consumer producer may benefit or human harm other consumers or producers. Externalities are positive if they help other producers or consumers. So in common language, simply externalities means one person's actions can hinder the another person's action. That is a negative externality, right? That means when the consumption of one good affects the consumption of another person's good, the same good. So that is an externality. Just take one example, the street light. The light that is from the street light is a positive externality. Why? That means when I am consuming the street light, then another person is coming on that road. Is it harmful to the other person? No.
That means my consumption is not harmful to the other's consumption. So there is a positive externality. So the concept of externality means when one person's action or reaction or consumption is hinders the activities of the another person is an externality, right? So externalities can also be negative if they impose cost on or reduce the benefits for other producers or consumers. For example, a negative externality from production occurs if the manufacturer of an industrial good causes environmental damage by polluting the air or water. A negative externality from consumption occurs if there is a snob effect. You know very well about snob effect, a Veblen effect, bandwagon effect, etc. Isn't it? That means I'm interesting to buy a rare painting. So I'm interesting to buy a rare things. So the rare things, we know that it have no large number in our economy. Okay. So when I'm occupying that product, the other person is not the chance to occupy the same product for another person is very low. Sometimes it is zero. So that is a negative externality. Even when we are going to a park, right? Then the strength, the ultimate strength of that park, the capacity of that park is 100. Let us assume that the 100 persons at a time, 100 persons can consume that park at a time. Suppose you think about the another person, the 101th person is coming to that park. Is he can come to that park? Is he can enter to that park? Is he can enjoy the park facility? No. Why? Okay, the capacity of that park is 100, then one person is coming into that park and not allowed to come inside the park, isn't it? So in sometimes for the consumption of a particular product, the external that in the first part it is a negative and a positive externality, but in some extent, after some extent, it will be a negative externality. So it is always the term externality is confined into the public goods, not in a private good. Is okay. The negative externalities in consumption and production. Consider what happens when the production process for a chemical product also generate toxic emissions that harm the environment. Let's assume that only one technology is available to produce the chemical. The technology produces the chemical and pollutant is fixed in proportion. One unit in pollution is emitted along with the other each ton of the chemical produced. Each producer of the chemical is small in the market, so each producer acts as a price taker, isn't it? If the producer do not have to pay for the environmental damage their pollution causes, each firm's private cost will be less than the social cost of producing the chemical. You just look into that picture. The externality in a competitive market. In a competitive market, how externality working out? Here, x-axis represents the tons of the chemical per week, that is unit of pollutant per week. The y-axis represents level of prices, and we know MPC, that is a market supply curve and market demand curve is there. Marginal efficiency of capital is there. Then minimum marginal social cost is there. Okay. With a negative externality, the marginal social cost, that means MSC, the curve you have to look into the MSC curve, you know, MSC curve, okay. Okay. The MSC curve exceeds the marginal private cost. The marginal private cost curve MPC measures the industrial marginal cost of the producing the chemical because the technology produces the pollutant and the chemical in a fixed proportion. The horizontal axis measures both the number of unit of the pollutant and the number of the tons of chemical produced. The marginal external cost of the pollutant is measured by MEC, which rises because the incremental damage to environmental increases as more pollution occurs. The marginal social cost exceeds the marginal private cost by the amount of marginal external cost. That is, MSC is equal to MPC plus MEC. That is, the marginal social cost curve is the vertical sum of the marginal private cost curve and the marginal external cost curve. You can see in the picture. Just look into it. Okay. That means when the demand curve is going to downward sloping curve, the MSC, MPC and MEC, you know. So the summation of the MSC, MPC and MEC, we have Q1 level of the pollution.
Then positive externalities in consumption production. Positive externalities surround us in everyday life. Examples include education, health care, research and development, public transit, and the bandwagon effect. With a positive externality, the marginal social benefit from the good or services exceeds the marginal private cost. Private benefit. Other people around a consumer also benefit when the consumer furthers her education or keeps herself in good health. Similarly, when one firm succeeds in developing a new product or technology with a program of research and development, the benefits often spill over to other firms and ultimately to consumers. In the next picture, the same, it can be represented like this. That means marginal social benefit is equal to marginal MPB plus MAB, right? The market demand curve MPB is the horizontal sum of the marginal private benefit curve of all the individuals in the market. The market supply curve, that is MZ, is also the industry marginal cost curve. If there is no corrections, if the externality, the market will be in equilibrium at intersection of the demand curve and the supply curve, where the price is P1 and the market output is Q1. In equilibrium, private consumer surplus is the area below the MPB curve and above P1, that is the area B plus E plus F. Producer surplus is the area below P1 and above the MC curve, that is the areas G plus R. Just look into the picture. Okay, you see that is the market demand is equal to MPB. Okay, the benefit getting from the private. Okay, so the area Q1 is the MSB, right? MSB at Q1 is corresponding to the market quantity is Q1, but Q star, the equilibrium amount of market quantity is Q star. This corresponding to PS, that is the summation of the area optimal subsidy per unit, that is PS minus P star. Okay. Then the cost theorem. In a famous 1960 paper, Ronald Coase showed that the key feature of the pollution rights equilibrium is that these rights will be well defined and tradable with zero transaction cost. The initial assignment of rights is irrelevant because subsequent trading will always yield the same efficient equilibrium. In our example, we initially assign the rights to firm Y, allowing that firm to trade them away to firm X for a per unit fee R. If the rights had been assigned to firm X instead, that firm still would have to impute some cost to using these rights themselves rather than selling them to firm Y. This calculation, in combination with firm Y's decision about how many such rights to buy, will again yield an efficient result. To illustrate the cost result, assume that firm X is given X raised to T rights to produce, that means and to pollute. It can choose to use some of these to support its own production, that is X0, or it may sell some to firm Y, an amount given by X raised to T minus X0. Clearly, profit maximization in this situation will lead to precisely the same solution as in the case where firm Y was assigned the rights, because the overall total number of rights, that is the constant, the first order condition of a maximum will be exactly the same in the two cases. This dependent of initial rights assignment is usually referred to as the cost theorem. Then tragedy of commons is very important. Tragedy of commons. The tragedy of the common is an economic problem in which every individual has an incentive to consume a resource at the expense of every other individual with no way to exclude anyone from consuming. It results in overconsumption, underinvestment, and ultimately depletion of the resources. As the demand for the resource overwhelms the supply, every individual who consumes an additional unit directly harms others who can no longer enjoy the benefits. The tragedy of commons is a very real economic issue where individuals tend to exploit shared resources so that the demand greatly outweighs the supply and the resource becomes unavailable for the whole. In economic terms, the tragedy of commons may occur when an economic good is both rivalrous in consumption and non-excludable. You just underline rivalrous in consumption and non-excludable.
That means consumption is rival and exclusion is not possible for a public good. Okay. So what is public good is means the consumption is rival and exclusion is not possible. That means one firm's or one person's consumption is not affects the other's consumption. Okay, that is a rival and exclusion is not possible. Non-rival and exclusion is not possible. These types of goods are called common pool resources good as opposed to private good, club good or public good. A good that is rivalrous in consumption means that when someone consumes a unit of a good, then that unit is no longer available for others consume. That is, a good is a rivalrous, and for public good, this is a non-rival. Okay, a unit of the good that can no longer available for others consumption. All consumers are rival competing for the good, and each person's consumption subtracts from the total stock of the good available. Note that in order for a tragedy for the commons to occur, the good must also be scarce. Since a non-scarce good cannot be rivalrous in consumption, by definition, there is always plenty to go around. A good that is non-excludable means that individual consumers are unable to prevent others from also consuming the good. That means sometimes the good is subject to payment, right? So when I am not paying some rupees or some amount of amount that for purchasing a good, that is not available because the lack of fund, right? But for public good, is it possible? No. And I am enjoying the street light. I am consuming the street light without any amount of currency, without any cost, right? So for that purpose, that area is public good. Then so public good, let's look into public good. The defining characteristics of these goods is non-exclusion. That is, once the good are produced, that means either by the government or by some private entity, they provide benefits to an entire group. Perhaps to everyone, it is technically impossible to restrict these benefits to the specific group of individuals who pay for them. So the benefits are available to all. Choosing the right level of output for such a good can be a tricky process because market signals will be inaccurate. And what are the characteristics of a public good? So non-excludability. What is a non-excludability? The first property that distinguishes public good concerns whether individuals may be excluded from the benefit of consuming the good. For most private goods, such exclusion is needed possible. I can easily be excluded from consuming a hamburger if I don't pay for it. Okay. In some cases, however, such exclusion is either very costly or impossible. National defense is the standard example. Once the defense system is established, everyone in the country benefits from it whether they pay for it or not. Similarly, commons apply on a more local level. Goods such as mosquito control or a program to inoculate against disease. In these cases, once a program are implemented, no one in the community can be excluded from those benefits whether he or she pays for them or not. Then non-rivalry. So the important two characteristics of public good is non-rivalry in consumption and exclusion is not possible. That is the two elements, right? A second property that characterizes public good is non-rivalry. A non-rival good is one for which additional unit can be consumed at zero social marginal cost. For most goods, of course, the consumption of additional amounts involves some marginal cost of production. Consumption of one more hot dog requires that various resources be devoted to its production. However, for certain goods, this is not the case. Consider, for example, having one more automobile cross a highway bridge during an off-peak period. Because the bridge is already in place, having one more vehicle cross requires no additional resources used and does not reduce consumption elsewhere. Public goods and market failure. One of the sources of market failure in the provision of public goods. Public goods are non-excludable, meaning an inability to exclude non-payers from consuming the good. We have already seen that. Following this line of reasoning, there will be no incentive for anyone to pay for the good. Public goods are also non-rivalrous, which means that the quantity of a good does not diminish with the consumption.
Therefore, marginal cost equates to 0. To achieve allocative efficiency, the price of the good must be equated to the marginal cost. That means price is equal to marginal cost, which in this case means that the price of the good has to be ₹0 in order to be allocative efficient. It is essentially impossible for the market to provide goods for free, as most firms are profit driven. Therefore, rendering government interventions are necessary. Market failure. Market failure is the failure of the free market to be allocative efficient or to achieve certain social goals. The inability of the free market to supply public goods for free markets is allocative inefficiency, thereby leading to market failure. The basic problem is that some goods have special characteristics which make it difficult for firms to make money by trying to produce and sell the goods. At the same time, people often want these goods. For instance, one defining characteristics of a public good is that person's consumption of it will not make it unavailable for another person. This is known as a non-rivalry in consumption. So, just look it on. That is, what is non-rivalry? One person's consumption is not make is unavailable for another person's consumption. Okay. GPS signal have this property. May use the GPS signals will not prevent you from also using a signal. This is different from many other goods. If I drink a can of a Coke, you cannot drink the same can. A second defining property of a public good is that when it is provided, nobody can be prevented from using it. That is non-excludable. Once GPS signals are provided, everybody can use the signal regardless of whether they pay for it or not. Provision of public goods. As with other goods, a public good should be provided as long as the marginal benefit of an additional unit is at least as great as the marginal cost of that unit. The marginal cost of a public good is the opportunity cost of using economic resources to produce that good rather than other goods. Because public goods are non-rivalry, many consumers may enjoy the benefit of an additional unit. The marginal benefit is thus the sum of benefits of all the people who value the additional unit. Just look into the picture. That is, illustrate the efficient level of production for the public good. For simplicity, let's assume that there are only two consumers in the market. D1 is a demand curve for the public good by the first consumer, and D2 is the demand curve for the second consumer. The height of the consumer's demand curve at any quantity shows that the marginal benefit of an additional unit of the good to that consumer. For example, the first consumer has a marginal benefit of ₹30 per year for the 70th unit. The second consumer has a marginal benefit of ₹130 for the same unit. Because the public good is non-exclusive, both consumers have access to the good. Thus, the marginal social benefit of the 70th unit is just the vertical sum of the marginal benefit of the two consumers. That is ₹130 plus ₹30 is equal to 160. In that figure, the marginal social benefit curve is the kinked curve EGH between G and H, that is when Q is equal to 100. The marginal social benefit curve coincides with D2 because the first consumer is not willing to pay anything for these units. Beyond point H, that is when Q is equal to 200, the marginal social benefit curve coincides with the horizontal axis because neither consumer is willing to pay anything for those units. You just look into that picture. MC is 400, that is x-axis represents quantity of the public good, that is represented in units. Y-axis represents the price provided per unit. Here in the extent of that y-axis, we can see MC equal to 400. That means when marginal cost is equal to 400, that good as exhausted. So you don't bother about it. You just here shows that MC equal to 50, then MC equal to 240. That is the two horizontal lines we have, right? And D1, D2 are the two demand curve for the first customer and the second customer, Then first demand is ending with 100 to 100. The second demand curve is D2 is 200 to 200, right? When these two are coincide, when
marginal cost, marginal social benefit is exactly equal to marginal cost, and it will be a king, it will be a king. G, where is the king? Yes, G, F, E, we have the king, right? Here the king is on E, G and H. We have a king because marginal social benefit is equal to marginal social cost. At that point we have an equilibrium. Okay. Next is a free rider problem. So this is another problem concerning with a public good. There are often thousands or even millions of consumers of public goods such as a dam, a public park or public broadcasting. We have already seen that, right? To finance an efficient level of output for a public good, consumers must jointly agree that everyone contributes an amount equal to his own willingness to pay. However, since the provision of a public good is non-exclusive, everyone benefits once the public good is provided. Consequently, individuals have no incentive to pay as much as the good is really worth to them. A consumer can behave as a free rider, paying nothing for a good while anticipating that others will contribute. The free rider problem makes it difficult for a private market to provide public goods efficiently. It is generally easier to organize effective effort to collect voluntary funding when the number of people involved in paying for a project is small, because each person recognizing that his or her contribution is important. However, when the number of consumers of a public good becomes large, it is more likely that many consumers will act as free riders. Public interventions may be necessary to ensure the provision of a socially beneficial public good. The government therefore often produces a public good itself or subsidies the enterprises that produce the good. Next is Lindahl pricing. An important conceptual solution to the public good problem was first suggested by Swedish economist Erik Lindahl in 1920s. Lindal's basic insight was that individuals might voluntarily consent to be taxed for beneficial public goods if they knew that others were also being taxed. Specifically, Lindahl assumed that each individual would be presented by the government with the proportion of a public goods cost he or she would be expected to pay, and then reply, that is honestly reply, with the level of public good output he or she would prefer. In the notation of our simple general equilibrium model, individual A would be quoted as specific percentage, that is alpha raised to A, and then asked the level of public goods that he or she would want, given the knowledge that this fraction of total cost would have to be paid. To answer that question, truthfully we have to answer that question, this person would choose that overall level of public good output X that maximizes. When it is maximizes when the utility is equal to UA of X by A raised to star A alpha A F minus 1 into X. So the first order condition for this utility maximizing choice of X is given by U1 of A minus alpha U2 raised to B, that means the person A and person B, of 1 by F dash is equal to 0. What it means? It means that MRS of A is equal to alpha A divided by F dash. That is, individual B presented with a similar choice would opt for a level of public good satisfying MRS B is equal to alpha B divided by F dash. That means in the upper part we have seen the consumer A, the lower part we have seen the consumer B. So an equilibrium would then occur where alpha A plus alpha B is equal to 1. That means the utility getting from each consumer should be the same, that is equal to 1. That is where the level of public good expenditure favored by the two individuals precisely generates enough in tax contributions to pay for it. For in that case, MRS of A
plus MRS of B is equal to, what will be the sum? Alpha A plus alpha B divided by F dash is equal to what? It will be equal to 1 by F dash. Okay, and this is equilibrium would be effective, that is efficient. Hence, at least on a conceptual level, the Linthal approach solves the public good problem. So, presenting each person with an equilibrium tax share, that is price, will lead him or her to opt for the efficient level of public good production. So, these are the concepts in which externalities and public good. So, you have to remember that important problems arising from the efficient provision of public good is very, very, very important. Free rider problem, then different problems, then all problems are related with the externality. And of course, public good, what is public good? The important two characteristics of public good is consumption is non-rival, exclusion is not possible. Okay. Module 4, asymmetric information. So, as in the title of the module indicated, that is an asymmetric information. So, this module illustrates is nothing but the asymmetric information. So, what is an asymmetric information? Just for your information, I am saying that the information is not in symmetry. The information is not the same. That means one person coming in front of me and asking some questions about a particular product, about a particular situation. Then I am giving some information for him. So, he believed that that information is accurate and that information is right. Okay. Then after that, the same person is concerned with the other person, or he know that the first hand information is not the exact information. Information is yeah, sure, the information is same, but that's not an accurate one. Okay, even the information is that is the right information, but that is a just right information. Okay, so lack of symmetry. The information is not the same as an asymmetric information. Then how it can be? Then what are the spaces? What are the situations in economy? The asymmetric information is happened in a market. So how it can be done? How it can be chased? So it that deals in this module. So, the asymmetric information is quite common. Frequently, a seller of a product knows more about its quality than the buyer does. Workers usually know their own skills and abilities better than employees. It is one reason why automobile companies offers warranties on parts and service for new cars. Why firms and employees sign contracts that include incentives and rewards, and why the shareholders of corporations must monitor the behavior of managers. Used cars sell for much less than new cars because there is asymmetric information about their quality. So, the seller of a used car knows much more about the car than the prospective buyer does. So, the buyer can hire a mechanic to check the car, but the seller has had experience with it and will know more about it, isn't it? So, furthermore, the very fact that the car is for sale indicates that it may be a lemon buy seller a reliable car. As a result, the prospective buyer of a used car will always be suspicious of its quality, and with a good reason. So, the implications of asymmetric information about product quality were first analyzed by George Akerlof and go far beyond the market for used cars. The markets for insurance, financial credit, and even employment are also characterized by asymmetric information about product quality. That means this is just an example. That means our economist George Akerlof explained the asymmetric information by using a second-hand goods market. And of course, he used a car industry, and one person is buying a car, that's not a new car, right? A second-hand car. That means ഒരു കൺസ്യൂമർ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ്, ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം പോകുമല്ലേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഗുഡ്സ് മേടിക്കാനായിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാറുണ്ട്. യൂസ്ഡ് കാർസിന് വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് ഷോപ്സ് തന്നെ നമുക്കുണ്ട്. സോ നമ്മൾ അവിടെ പോകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല. സോ ദ സെല്ലർ ഗിവിങ് സം ഇൻഫർമേഷൻസ് അബൌട്ട് ദ കാർ, റൈറ്റ്? സെല്ലർ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് തരികയാണ്. അത് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ദെൻ ഹൗ വി നോ ദാറ്റ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ്? You have to check the car with a mechanic, right? അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വേറെ മെക്കാനിക്കിൻ്റെ കയ്യിൽ പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഇൻ വാട്ട് എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് റൈറ്റ് ഓർ റോങ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
So the implications of asymmetric information. Okay, one more point is that Akolorov explains this market and this experience as an element theory. We have to look into it. Okay, so implications of asymmetric information. In an ideal world of fully functioning markets, consumers would be able to choose between low quality and high quality cars. While some will choose the low quality cars because they cost less, others will prefer to pay more for high quality cars. Unfortunately, consumers cannot in fact easily determine the quality of a used car until after they purchase it. As a result, the price of used cars falls and high quality cars are driven out of the market. Market failure arises therefore because there are owners of high quality cars who value their cars less than the potential buyers of high quality cars. Both parties could enjoy gains from trade. But unfortunately, buyers' lack of information prevents this mutually beneficial trade from occurring. So, in that case, we are saying that there is a asymmetric information. That is the lack of information is the asymmetric information. I am highlighting that the lack of information prevents this mutually beneficial trade from occurring. Okay. It will lead to adverse selection. That means now it's an adverse selection. It's a problem, right? We have to choose most better selection, most profitable selection, and while we are choosing, it's a wrong selection. Okay, so this is an adverse selection. Okay. So, adverse selection. Our used car scenario is a simplified illustration of an important problem that affects many markets, the problem of adverse selection. Adverse selection arises when products of different qualities are sold at a single price because the buyers or sellers are not sufficiently informed to determine the true quality at the time of purchase. As a result, too much of the low quality product and too little of the high quality products are sold in the marketplace. The market for insurance. Insurance market is very commonly seen the adverse selection, right? People our age 65 have difficulty in buying medical insurance at almost in price. Older people do have a much higher risk of serious illness, but there is no rise in the price of insurance to reflect that higher risk. This is also due to asymmetric information. People who buy insurance know much more about their general health than any insurance company can hope to know, even if it is insists on a medical examination. As a result, adverse selection arises much as it does in the market for used cars because unhealthy people are more likely to want insurance. The proportion of unhealthy people in the pool of insured people increases. This forces the price of insurance to rise so that more healthy people aware of their low risks elect not to be insured. This further increases the proportion of unhealthy people among the insured, thus forcing the price of insurance up more. So the process of continuous and this process continues until most people who want to buy insurance are unhealthy. At that point, insurance becomes very expensive, or in the extreme, insurance companies stop selling the insurance. So the market for credit, in the credit market, what is happening? By using a credit card, many of us borrow money without providing any collateral. Most credit cards allow the holder to run a debt of the several $1,000s, and many people hold several credit cards. Credit card companies earn money by charging interest on the debit balance. But how can a credit card company or a bank distinguish high quality borrowers, that means who pay their debts, from low quality borrowers who don't the credit for debt? Clearly, borrowers have better information, that is, they know more about whether they will pay than the lender does. Again, the lemons problem arises. Low quality borrowers are more likely than high quality borrowers to want credit, which forces the interest rate up. This increases the number of low quality borrowers, which forces the interest rate up further, and so on. In fact, credit card companies and banks can, to some extent, use computerized credit histories, which they often share with one another to distinguish low quality from high quality borrowers. Many people, however, think that computerized credit histories invade their privacy.
Then there is the theory of moral hazard. Moral hazard is another problem. Adverse selection is one of the problem, and there is a moral hazard. When one party is fully insured and cannot be accurately monitored by an insurance company with limited information, the insured party may take an action that increases the likelihood that an accident or an injury will occur. For example, if my home is fully insured against theft, I may be less delighted about locking doors when I leave, and I may choose not to install an alarm system. The possibility that an individual's behavior may change because she has insured in an example of a problem known as moral hazard. So the concept of moral hazard applies not only to problems of insurance but also to problems of workers who perform below their capabilities when employers cannot monitor their behavior. It is not a job shirking, right? This is another theory, no? In general, a moral hazard occurs when a party whose actions are unobserved affects the probability or magnitude of a payment. For example, if I have complete medical insurance coverage, I may visit the doctor more often than I would if my coverage were limited, right? That's right. If the insurance providers it can monitor its insurers' behavior, it can charge higher fees for those who make more claims. But if the company cannot monitor behavior, it may find its payments to be larger than expected. Under conditions of moral hazard, insurance companies may be forced to increase premiums for everyone or even to refuse to sell insurance at all. Here, the figure depicts the theory of moral hazard problem. The moral hazard not only alters behavior, it also creates economic inefficiency. That means how a moral hazard taking place? That means we are insuring, that means we are assuring that I am insured in some extent. Then that means എനിക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണ് സംടൈംസ് ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കള്ളം വരും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താണ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ ബാങ്ക് ആൻഡ് ഇൻഷുർഡ് മൈ ഹോം റൈറ്റ്. ഞാനൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഒരു ഇൻഷുറൻസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിന്? ഫോർ തെഫ്റ്റ് ഞാനൊരു ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായിരിക്കും, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡോർ കറക്റ്റായി ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അലസനാണ് അതിന്, ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്, ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഇൻഷുർഡ്, ദെൻ വൈ ഡോണ്ട് യു സഫർ ഫോർ തെഫ്റ്റ്? ഇല്ല, എനിക്ക് ആ തെഫ്റ്റിന് സഫർ ചെയ്യേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല, എനിക്ക് ക്ലെയിം ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ വരികയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് ഒരു മോറൽ ഹാസർഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താ ഈ സാധനം? The inefficiency arises because the insured individual perceives either the cost of the benefit of the activity differently from true social cost or benefit. In the driving example of figure 4.1, in the above figure, the efficient level of driving is given by the intersection of the marginal benefit, that is MB, just look into it, and marginal cost MC curves. The moral hazard, however, the individual's perceived marginal cost is less than the actual cost, and the number of miles driven per week is higher than the efficient level at which marginal benefit is equal to marginal cost. That means just you look at this picture. In the x-axis represents miles per week, y-axis represents cost per. Here x-axis represents miles per week, y-axis represents cost per mile. When MC costs are equal to the marginal benefit, that means the marginal benefit is equal to marginal cost. So there is no profit no loss situation. That is benefitum costum, അതായത് ഞാൻ ഇൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കോസ്റ്റും ഈക്വൽ ആണ്. So this is one situation, this is the other situation, right? So through these two situations we have a demand. That means margin benefit curve is equal to our demand. Okay, so the efficient situation is, what is the efficient situation? It is the level at which marginal benefit is equal to marginal cost. That is in 100%. Okay, corresponding to 100 level. So is it applicable? No. The MC dash, that means here this is the efficient situation I think, but it's a wrong decision. So there is a theory of moral hazard, right?
Then hidden information. There are two players in this game, the principal and the agent. The information is asymmetric, complete and uncertain. The action and the events are as follows. Firstly, the principal offers the workers as a wage contract in the form, and secondly, the agent accepts or rejects the principal's offer. Thirdly, the nature chooses the state of the world. That is the symbols we have used here, right? You don't bother about it. According to the probability distribution, that means the function of theta. The agent observes that the theta, but the principal does not. Fourthly, if the agent accepts, he exerts effort E and sends a message M. Both observe principal. The output is Q, that means the E and theta. The payoffs are calculated as follows. If the agent rejects the contract, then the profit, that is pi, for the agent is U and pi for the principal is 0. Secondly, if the agent accepts the contract, then pi, that is profit for the agent is U, that is U of E, W and theta, and pi for the principal is V into Q minus W. So the principal would like to know theta. He would be delighted to employ an honest agent who always chooses M is equal to 0. But in a non-cooperative game, the agent's words are worthless. The principal must try to design that either provides incentives for truthless or takes lying into account. Then insurance markets. Insurance markets. In particular, we have assumed that a monopoly insurance company, that is principal company, makes a take it or leave it offer to the individual, that is agent. Fair insurance would arise in a perfectly competitive insurance market. With the competitive insurance, the first best maximizes the insurance customer's expected utility given that the contract can specify his precaution level. The second best maximizes the customer's expect utility under the constraint that his precaution level must be induced by having the contract offer only partial insurance. Our conclusion about the moral hazard problem is remain essentially unchanged when moving from monopoly insurer to perfect competition. The first best still involves full insurance and a precaution level satisfying the equation D, that means pi dou pi by dou E of I is equal to 1. Market signaling. The asymmetric information can sometimes lead to elements problem because sellers know more about the quality of a good than buyers do. Buyers may assume that quality is low, causing price to fall, and only low quality goods to be sold. Market signaling is an important mechanism through which seller and buyers deal with the problem of asymmetric information. The concept of market signaling was first developed by Michael Spence, who showed that in some market sellers send buyer signals that convey information about a producer's quality. Suppose a firm is thinking about hiring some new people. The new workers, that is the seller of labor, know much more about the quality of the labor they can provide than does the firm, that is the buyer of labor. For example, they know how hard they tend to work, how responsible they are, what their skills are, and so forth. The firm will learn these things only after workers have been hired and have been working for some time. In many jobs, workers do not become fully productive for at least 6 months. Before that time, considerable on-the-job training may be required, for which the firm must invest substantial resources. Thus, the firm might not learn how good workers are for 6 months to a year. Clearly, firms would be much better off if they knew how productive potential employees were before they hired them. One of the characteristics in a firm examines to obtain information about people's productivity before it hires is dressing. Dressing well for the job interview might convey some information, but even unproductive people can dress well, right? That we have to see in our daily day-to-day life, right? You may not be seen or may be seen, right? Dressing well is thus a weak signal.
it does not do much to distinguish high productivity from low productivity people. To be strong, a signal must be easier for high productivity people to give than for low productivity people to give, so that high productivity people are more likely to give it. For example, education is a strong signal in a labor market. A person's educational level can be measured by several things: the number of years schooling, degrees obtained, the reputation of the university or colleges that granted the degrees, the person's grade point averages, and so on. Of course, education can directly and indirectly improve a person's productivity by providing information, skills, and general knowledge that are helpful in work. But even if education did not improve productivity, it would still be a useful signal of productivity, because more productive people find it easier to attain high levels of education. Not surprisingly, productive people tend to be more intelligent, more motivated, more disciplined, and more energetic and hardworking characteristics that are also helpful in school. More productive people are therefore more likely to attain high levels of education in order to signal their productivity to firms and thereby obtain better paying jobs. Thus, firms are correct in considering education a signal of productivity. In the real world, of course, education does provide useful knowledge and does increase one's ultimate productivity, but education also serves a signaling function. And there's a principal agent problem. If monitoring the productivity of workers were costless, the owners of a business would ensure that their managers and workers were working effectively. In most firms, however, owners can't monitor everything that employees do. Employees are better informed than owners. This information asymmetry creates a principal agent problem. So, what is the principal agent problem? Information asymmetry. So, the information asymmetry leads to different problems. You have to notice that moral hazard, then hidden information is there, right? Principal agent problem, etc. An agency relationship exists when there is an arrangement in which one person's welfare depends on what another person does. The agent is the person who acts, and the principal is the party whom the action affects. A principal agent problem arises when agents pursue their own goals rather than the goals of the principal. In our example, the manager and the workers are the agents and the owners of the firm are the principals. In this case, the principal agent problem results from the fact that managers may pursue their own goals even at the cost of lower profits of the owners. So, the agency relationships are widespread in our society. For example, doctors serve as agents for hospitals and, as such, may select patients and do procedures which, though consistent with their personal preferences, are not necessarily consistent with the objectives of the hospital. Similarly, managers of housing properties may not maintain a property the way that the owners would like. And sometimes insured parties may be seen as agents and insurance companies as principals. So, the principal agent problem in private enterprises. Most large companies are controlled by management. Individual stockholders who are not part of management typically own only a small percentage of the equity of these companies, and thus they have little or no power to fire managers who are performing poorly. Indeed, it is difficult or impossible for stockholders to even learn much about what the managers are doing and how well they are performing. So, monitoring managers is costly and information can be expensive together. The result is that managers can often pursue their own objectives rather than focusing on the objective of the stockholders, which is to maximize the value of the firm. The principal agent problem in public enterprises, the principal agent framework can also help us understand the behavior of the managers of public organizations. These managers may also be interested in power and perks, both of which can be obtained by expanding their organization beyond its efficient level. Because it is also costly to monitor the behavior of public managers, there are no guarantee that they will produce the efficient output. Legislative checks on Legislative checks on a government agency are not likely to be effective as long as the agency has better information about its cost than the legislature has.
So the efficiency wage theory, this is very important. Okay, efficiency wage theory, that means it discusses about the labor market competitiveness, right? When the labor market is competitive, all who wish to work will find jobs for wages equal to their marginal products. Yet most countries have substantial unemployment even though many people are aggressively seeking work. Many of the unemployed would presumably work for an even lower wage rate than that being received by employed people. We have thus far determined labor productivity according to workers' abilities and firms' investment in capital. Efficiency wage models recognize that labor productivity also depends on the wage rate. It's very, very, very important. That means what is the efficiency wage theory tells? Efficiency wage theory recognized about the labor productivity also depends upon the wage rate. That means workers' ability is very, very, very important. Okay, productivity is dependent. Workers' efficiency is very important. The efficiency is depends upon our productivity, and what productivity depends? Productivity depends our wage rate. So there are various explanations for this relationship. Economists have suggested that the productivity of workers in developing countries depends on the wage rate for the nutritional reasons. Better paid workers can afford to buy more and better food and are therefore healthier and can work more productively. The model works as follows. How the model is worked? If a firm pays its workers the market clearing wage, that is W star, that means market clearing, അതായത് equilibrium വരുന്ന സിറ്റുവേഷനുള്ള വേജ് നമ്മൾ W star എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. They have an incentive to shirk. Even if they get caught and are fixed, that means fired, even they might not be, they can immediately get hired somewhere and for the same wage. Because the threat of being fired does not impose a cost on workers, they have no incentive to be productive. As an incentive not to shirk, a firm must offer workers a higher wages. At this higher wage, workers who are fired for shirking will face a decrease in wages when hired by another firm at W star. If the differences in wages are large enough, workers will be induced to be productive and the employer will not have problem with shirking. The wage at which no shirking occurs is the efficiency wages. In the picture we have to see how a market wage W star is shirked. All firms faces the problem of shirking. All firms therefore will offer wages greater than the market clearing wage, that is W star, say with our efficient wages. This removes the incentive for workers to shirk because they will be hired at the higher wage by other firms. Because all firms are offering wages greater than W star, the demand for labor is less than the market clearing quantity and there is an unemployment. Consequently, workers fired for shirking will face spells of unemployment before earning WE at another firm. That means the following figure we can see how wage shirking is happened in a labor market. So in this figure, the equilibrium wage will be at the intersections of the NSE curve and DL curve with LV workers earning WE. That means here NSE curve means no, that means that that labors are not shirking, right? There is a constraint. Okay, then what is DL? DL represents the demand for labor, isn't it? Clear? Okay. And then where we reached, firms need not pay more than this wage to get the number of workers they need, and they will not pay less because a lower wage will encourage shirking. Note that the NSE curve never crosses the labor supply curve. This means that there will always be some unemployment in equilibrium. You just look into it. Here the figure in labor market represents the red line crosses the blue line in this point where WE, that means the equilibrium wages, is happened in the economy. And what is W star? That is shirking wage. That shirking wage is always lower than the W, that is equilibrium point.
But what is the advantage here? Here just we look into the x-axis and y-axis. Even y-axis represents wages, x-axis represents the quantity of labor, and how many labor can we get employed at the W star shirking wage? L star quantity of laborers are employed. That means more and more laborers are employed, even the wages is very low, right? But what it is in the equilibrium level, the market demand for labor is equal with the supply of labor. Here is when the red line crosses the blue lines, WE is happened, that is equilibrium situation is happened, but there is a unemployed. It's not a full employment situation. There are many people. That means how much unemployment will be here? Yeah, as we know, LE, the difference between LE and L star. From LE point LE to L star, amount of laborers are not employed at the point of WE. But shirking wages W star till the supply of labor, many of the laborers are even the full employers are employed at that wages, that is shirking wages. Even the wages is very low. Okay. Module 5, Behavioral Economics. Fundamentally, behavioral economics is concerned with the question of how people actually behave in decision making situations and how their choices can be improved so that consumers' welfare is enhanced. A primary focus is placed on two aspects. First, on what are the referred to as the decision heuristics and biases on the parts of consumers, and the second is on the base specific effect of the situation or decision context. The fundamental assumption of economic resource distribution is that individuals are rational beings, that is, rational homo economic human when making economic decisions. Humans as Homo economics are atomistic and stable individuals, coherent and capable of behaving to further their own self-interest and promote utility maximization. If individuals are rational beings as assumed, then the individual decision making process will also be rational, considering all available information and utilizing it to maximize the utility to the decision maker. It is this combination of economics and psychology that has enabled behavioral economics to explain economic phenomena. Such combining psychology and other social sciences with economic models can only improve the explanatory power of economic models. So, generally, behavioral economics is defined as the use of economic principles as to understand economic behaviors. So, you notice that what is in behavioral economics? Yeah, it's nothing but the use of economic principles to understand economic behaviors. See, many of the we have the consumers are acting with economic rational, right? All consumers are rational in this world. So every actions and reactions of each and every consumer is based on what? It's based on a behavioral economics. So the study of that behavior is known as the behavioral economics, isn't it? Just look on an example. Wright and Ginsburg defined behavioral economics as the analysis of economic behavior using a combination of psychology and economics. As Leibson and List argued that behavioral economics uses variant of traditional economic assumptions, that is often with a psychological motivation to explain and predict behavior and to provide policy prescriptions. From this definition, it can be recognized that behavioral economics is a discipline that analyzes individual decision making and the influence of those decisions on individual behavior. To understand the influence of decisions on behaviors, it combines economics with psychology. So, we can say a behavioral economics only with the combinations of the two elements, one is economics and another is psychology.
So just look on what is the behavioral economics stands for. So in behavioral economics, individual behaviors and actions are seen as resulting from the interactions of two normative factors. What are the two normative factors? One is normative preferences referring to individual goals and activities believed to promote optimal welfare. And the second one is the revealed preferences. What is the revealed preferences? What it stands for? So the revealed preferences, the decision made that may not always promote optimal welfare. In behavioral economics, individuals are seen as not always being rational as they have limited access to information, resources, and thus make decisions unlike those they would make with comprehensive information. What are the reference points and consumer preferences? So it includes 6 principles of behavioral economics. They are Principle 1. People try to choose the best feasible option, but they sometimes don't succeed. In other words, people try to make the optimal choice. They are optimizers, but they sometimes make mistakes. It's important to emphasize that these mistakes are partially predictable. One of the key explanatory factors is experience and training. Experienced decision makers tend to make better choices than inexperienced decision makers. Then principle 2. People are that means people care in part about how their circumstances compare to reference points. For example, a reference point could be the amount of money a person expected to earn during summer break, or the amount of money that she started with when she entered a casino, or the price she paid for 100 shares of Apple stock, or the price she paid for her home. It matters whether a person is losing or gaining relative to their reference points. Losses get far more weight than gains, which is called loss aversion. In practice, people suffer from a loss about twice as much as they benefit from a gain of equal absolute magnitude. These phenomena have implications for market transactions. Loss aversion discourages trade, since each trade generates two losses and two gains. That is, the buyer has a loss and a gain, and the seller has a loss and a gain. And the losses are weighted more than the gains. Accordingly, people are prone to hold on to their endowments. Principle number 3. People have self-control problems. In a traditional economic model, there is no gap between a person's good intentions and their actions. By contrast, in the model of present bias, people plan to work hard or diet or exercise or quit smoking or save for retirement or stop borrowing on their credit card, etc., and then renege at the last second. Instructors can show how the present bias discount function, that is 1 or 1.5, etc., leads to preference or reversal if studying has an immediate effort cost of 6 and a delayed benefit of 8. In this case, studying tomorrow looks good in the eyes of the student because half is multiplied in minus 6 plus 8 is equal to 1, which is greater than 0. But immediate studying does not, because minus 6 sum with half multiplied with 8 is equal to minus 2, which is less than 0. Then principle 4. Although we mostly care about our own material payoffs, we also care about the actions, intentions, and payoffs of others, even people outside our family. These social preferences come in many systematic forms, especially negative reciprocity, behindness aversion, and social pressure. One way to teach these ideas is to play the ultimatum game. An anonymous sender and an anonymous recipient are paired.
The center divides an endowment of rupees 10, that is, any division is allowed rounded off to the nearest paisa. The recipient either accepts or rejects the division. In the event of rejection, both players go home empty-handed. Most centers proposes a division in which the recipient receives at least rupees 2 because the centers correctly anticipate that half of the recipients will retaliate against an offer that is less generous than this. That is, even though the relatives hurts the recipient. Such social preferences respond to incentives just like all other economic decisions. As the stages get large, the recipient becomes more and more willing to accept unfair offers. Principle number 5. Sometimes a market exchange makes psychological factors cease to matter, but many psychological factors matter even in markets. If investors with behavioral biases are a small part of the total stock market, their beliefs will not drive stock prices because perfectly rational traders will sell the stocks that the biased investors are buying, keeping stock prices nearer their rational level. However, if biased investors compose a large portion of the total asset market, which includes the marginal traders, their beliefs will matter. The dot-com bubble, which peaked in 2000, illustrates this point. Dot-com fever swept the stock market and investors scooped up shares in companies that had anything to do with technology and especially the internet. Near the peak of the bubble, some subsidiaries with a technology focus had market capitalizations that greatly exceeded the market capitalizations of their parent companies, a violation of basic arbitrage. Principle number 6. In theory, limiting people's choices could partially protect them from their behavioral biases, but in practice, heavy-handed paternalism has a mixed track record and is often unpopular. Behavioral insights imply that if the government is well intentioned and sophisticated, paternalistic policies might be helpful. However, heavy handed paternalism raises new problems. First, what are the problems? Just we look into the problems. First thing, some government actors are self serving, so giving them expanded powers of paternalism may not make life better for the rest of us. Second thing is that government actors are prone to the same kinds of mistakes that everyone else makes. For example, overconfidence. With considerations like these in mind, behavioral economists are interested in carefully expanding the scope of paternalistic policies but skeptical about opening the floodgates. So, to illustrate the tendency for governments to make mistakes, consider the extremely optimistic forecast held by both the allies and the central powers at the beginning of WWI. Both sides of confidently believed that they would win in a few months, but the war actually took more than 4 years. Governments are often surprised because their forecasts prove to be overly optimistic, either war or peace, and their preferred policies work less well than anticipated. In our classes, we show students examples of paternalism that are generally thought of as successful, that is, example social security and Medicare, right? As well as paternalism that has been unpopular, that is, soda bans, soda taxes on fatty foods, etc., or disastrous, that is, alcohol prohibition. We also challenge students with policy questions such as the socially optimal level of cigarette taxes. In the last decade, behavioral policy recommendations have titled towards nudges which recommended or facilitate certain behaviors without removing options or the freedom to choose. So, behavioral economists like such interventions because they are scalable, inexpensive, highly successful in changing behavior, and also freedom preserving. Next is the rules of thumb and biases in decision making. So here we have to look about
What are the rules of thumb and biases in decision making? So that means when we are following the behavioral economist, apart from a pure economist, what are the rules of thumb? Heuristics. Behavioral economist Herbert Simon argued that when faced with the complex decisions, individual, that is using system, I think, resort to heuristics. So heuristics are decision-making devices that simplify the process of coming to a reasonable decision when the perfect decision is unreachable or unknowable. So it just you can see the theory of second best, right? That means even if we have a better decision in front of you, you are reaching an not better decision. You are reaching a just best alternative, right? Okay. So heuristics can be seen as mental shortcuts which enable individuals to make quick decisions rather than taking too long or avoid making a decision altogether. So heuristics are a convenient way of solving the problems of imperfect information and limited time in which to make a decision. Examples of heuristics include using common sense and intuitions, because goods are cheaper in sales, and using a rule of thumb, what means I only buy if it's on a special offer, right? So however, using common rules of thumb may lead to irrational decision making. So the role of context, that is choice of architecture. So why we are choosing that situation? So behavioral economy suggests that decisions are not taken independently of the context in which the options are presented. However, a particular choice is presented, that is the choice architecture can have a significant effect on the choices made. So a decision can also be influenced by the choice architect. So a choice architect is an individual or an organization that is responsible for organizing the context in which people make decisions. So a choice architect may be parent, teacher, peer, employer, the media, or a politician, etc. So choices are rarely neutral and commonly medicated in some way. The anchoring and framing heuristics. Behavioral economists argued that individuals may be subject to anchoring when making simple and complex decisions, which again provides a constraint on the exercise of a rational choice. Anchors create a bias in favor of particular decisions, right? So you have to say, you can see just one example here. So individual choices also seem highly sensitive to the process of framing, which also provides a bias in favor of a particular decision. How choice or how a new piece of information is framed is likely to affect the choice even when two options have identical outcomes. Status quo bias. So, what is a status quo bias? A status quo bias concerns the tendency for individuals to continue to make a choice even after the decision has lost some or all of its benefit. So, this bias creates a form of inertia and can help explain why producers can generate extra revenue by raising prices for long-standing standing customers, even despite the popularity of comparison websites. That means comparison websites under controlled experiments. Individuals still tend to rate their existing insurance provider higher than other providers that they had never used, even when prices are cheaper. So the availability of bias. So how the bias can be illustrated. So the availability of bias is yet another example of how decisions may be less than rational and less likely to conform to the predictions of traditional economic theory. Traditional theory of consumer choice would tend to suggest that individuals are consistent over time in terms of the decision to purchase goods and services. That means we know that traditionally or whatever the last years, our expectation, the last year purchase and last year expectations of our purchases is very different from our present year purchase or present year thoughts. So year after year our thoughts and expectations and anticipations, all psychological aspects or behavioral aspects are changed.
even that is changing over time to time, seconds to seconds, etc. So at that circumstances there will be a variability of different buyers. Okay, but years back, what will be what was the expectations, what was the behavior of every consumer? So in some extent they will consistent for their choices, for their feedbacks, right? But now what is the behavior? They will biased. Okay, so what it is, the traditional theory of consumer choice would tend to suggest that individuals are consistent over time in terms of decision to purchase goods and services. However, the availability of buyers suggests that they are influenced by recent or significant events that are the most easy to remember. If memory of the event is easily available, it will be more likely to influence a decision than if it is difficult to remember, and individuals may overestimate the significance of likely of the event occurring in the future. So different feedback effect of this experience, right? Then the making better decision for different buyers, different choice of different availability of different buyers, what will be the better decision? So what is the right way to think about making decision? There are few easy answers for big expensive projects of for which reasonably reliable data is available. Deciding whether to build an oil refinery, or whether to go to an expensive graduate school, or whether to undergo a medical procedure, the techniques of decision analysis are invaluable. So they are also useful in negotiations and group decisions. Those who have used decision analysis for years say they find themselves putting it to work even for fast judgments. Here you can see three decision making philosophies, right? The first is decision analysis, then second heuristics and biases, and the third one we are going with your gut. Okay, so in the first column we have the point of view. That means the decision should be made systematically even in the face of uncertainty, right? So in the decision analysis we have to decide the what is right for you, isn't it? Even we have different uncertainties, right? So in the next stage we have to strengthen our decisions. How it can be strengthened? So it will be consistent, rational and teachable. And how it can be made? Heuristics and biases. So it's based on observed human behavior. And the last one we are going with your gut. Simple, without extraneous information, right? Then this weakness, we have to know the what are the weakness, then when to use it, right? So this table illustrates how there are three decisions making philosophies and how we can take different decisions from different biases. So a firefighter running into a burning building does not have time for even a quick decision tree. Yet if he is experienced enough, his intuitions will often lead him to excellent decisions. Many other fields are similarly conducive to intuition built through years of practice. That is a minimum of 10,000 hours of deliberate practice to develop true expertise. The fields where this rule best applies tend to be stable. The behavior of tennis ball or the violins or even fire won't suddenly change and render experience invalid. So management is not really one of those fields. It's a mix of situations that repeat themselves in which experience-based intuitions are invaluable and new situations in which such intuitions are worthless. So it involves projects whose risk and potential returns lend themselves to calculations, but also includes groundbreaking endeavors for which calculations are likely to mislead. So it is perhaps the profession most in need of multiple decision strategies. Okay, so now we are completing our 5 modules. So you have 5 modules. Among these 5 modules, all modules have different importance. As far as this last module concerned, this module is nothing but a behavioral choice of the behavioral decisions, and it's completely a behavioral thoughts and psychological attitude of different consumers. Okay, so now we are stopping this class. Okay, thank you.